حطه هون. لايف. هايد. هايد. هذا واحد. شغل الثاني. طريق. هيك صح؟ ما في فوليوم؟ سامعيني منيح؟ اوكي، يعطيك العافية. شوي تعرفوا علي. أنا دكتورة بتول الدوس، assistant professor بالفاميلي ميديسن، معي training بالinfectious disease والجيرياتريكس. اوكي؟ المحاضرة هاي رح تكون ممتعة، ممكن تكون مصحصحين. right؟ بدي أطلب منكم من هلا تفصلوا ل 18 groups. اوكي؟ هاي عشان للأكتيفيتي بعدين بدكم تكونوا جاهزين، مش أحكي لكم جهزوا حالكم ل 18 groups. هلا كل مجموعة كل I don't know roughly 5 6 يكونوا جنب بعض بحيث نعمل groups. اوكي؟ يلا. هلا 18 جروبس، يعني تقريبا رفي حسب ما موجود هون كل 5 6 يكونوا جنب بعض عشان لما اطلب منكم الاكتيفيتي ما تضطروا تتحركوا وتغيروا وتروحوا. That's it. تخيل كل واحد يقعد جنب صاحبه. alright، وكمان شغلة، أنا عندي شغلة على 11:30 for 15 minutes. أوكي؟ فالبريك رح يكون شوي مشفت. أوكي؟ تحبوا تاخذوا ربع ساعة أو كمان ربع ساعة أو ناخذها نص ساعة، بس رح تكون على 11:30. I think هاي it's fine، المرة رح نبلش متأخر. أوكي؟ أوكي، خلينا نبلش. بس معلومة ملهاش دخل بالمحاضرة، it's always good إنكم تكونوا on time. Okay, physicians مش بس CLM، it's also very important إنك تكون on time. Okay، طلاب جامعة المفروض تكونوا قبل الدكتور. إمتى حكوا لكم امبارح ولا اليوم؟ مين خبركم؟ الحق علي لأنه امبارح أنا تخبرت في العصر. بما إني أنا عرفت معناته أكيد الدكتورة علا خبرت الCR. وهلا حطوا اللوم على الCR. أوكي؟ بس for the future please try to be on time. أوكي؟ كتير مهم تعطي أول إشي انطباع إنك أنت مهتم. أوكي؟ و you care about others' time. تمام؟ alright. اللي دخلوا هلا بعد اللي هم نص الطلاب، أنا اسمي دكتورة بتول الدوس، أخصائية طب أسرة. أوكي؟ ومعي زمالة بالinfectious disease والجيرياتريكس. أوكي، اليوم محاضرة عن pandemics، أغلبها التقريبات أو شايفين منيح ولا نطفي الضوء شوي؟ شكلكم تناموا. Hey good? alright. أوكي. اليوم موضوعنا عن البانديميكس، وأكيد ما في حدا ما سمع بانديميكس بآخر سنتين. حتى الستات الكبار، سيدات سمع عن بانديميكس. فالموضوع المحاضرة اليوم راح يكون نوعا ما relatable، مش إشي
غريب ولا شيء بعيد عن الواقع. اوكي. today is going to be a fun lecture. إذا عندكم أي سؤال ارفعوا ايديكم. I want interaction. عشان لا أنا أسحب ولا أنت تسحب. اوكي. hopefully بس تطلعوا من المحاضرة ترجعوا تدرسوها مرة ثانية إلا الامتحان الخميس صح؟ مش داخلة في آخر بالفاينل. نيجي الفاينل ما يكونش عليكم كثير مادة تكون هاي من الأشياء الخفيفة. right؟ هذا كان سؤال هون شوي. Alright. Our objectives for today have a few things that we want to get out of this lecture. First, we want to define the level of disease. Okay, رح نشوف هلا كمان شوي في different level of disease. We have endemic, epidemics, outbreaks, clusters, hyperendemic, and pandemic. شو الفرق بين كل واحد؟ رح نعرف على هذا بالتفصيل. Okay. We also want to understand the history of pandemics. Pandemics, we know COVID is not the first pandemic, ولا رح يكون آخر pandemic. Okay. So we want to know when the pandemic started and how it changed throughout the years. Okay. We also want to take a look at noticeable past pandemics and the ongoing pandemics. And a few ongoing pandemics as we know. Okay. I don't know أخذت بالمحاضرات السابقة عن الإبي كيرف أو الإبيديميك كيرف. إمتى أخذتوها المحاضرة؟ فرح شوي نحكي عنها هيك على السريع glimpse of الإبي كيرف. غالبا بتسكر الباب وراك. Again لما تيجوا متأخرين تعملوا disruption لكل محاضرة. Alright, we're also going to investigate and solve an outbreak. Okay, رح نحكي شوي عن the COVID update. And then at the end, we're going to talk about solutions, how to prevent the next pandemics. Okay. All right, we'll start with the level of disease. هل عنده أي فكرة إيش الفرق بين epidemic, endemic, pandemic؟ طب يا مين بده يحكي لي شوي إيش؟ أي شيء عادي doesn't matter, doesn't have to be right. I just want to see إنه إيش النولج اللي عندكم so that we can improve it. تطلعوا من المحاضرة بشيء أحسن إن شاء الله. Yes. مين؟ تفضل يا بني. Very good. So زي ما حكت رنيم الاندمج رح نحكي عنه بالتفصيل بس الاندمج هو الشيء اللي موجود known constant في مكان معين زي ما حكت بأفريقيا عندهم الملاريا معروفة اوكي عندهم مثلا 100,000 بالسنة هاي فيكست تطلع شوي أكثر شوي أقل بس هاي اندمج alright بينما مثلا جوردن ما عنده ملاريا فأي عدد بالنسبة لنا رح يكون outbreak صح؟ Right, and then she said epidemic إذا كان هذا الليفل ارتفع يعني ملايا صار بدل 100,000 صار 500,000 هاي زيادة عن الطبيعي. Pandemic إذا كان affected the whole globe. Okay. Alright, so very good. حكينا الendemic هو disease that's usually present in a community, baseline level or expected level of disease. Right, and it's usually what we observe. يعني إذا حكينا في أفريقيا عندهم ملاريا. عندهم 100,000 بالسنة number يعني okay هذا مش دائما الليفل بدنا إياه يعني إحنا ideally we want less بس هذا الليفل موجود حاليا okay in the absence of any intervention إذا ما عملنا إشي ما عطينا vaccinations ما عطينا ما عملنا أي precautions هذا الليفل رح يضل the same ما رح يتغير okay زي ما حكينا إيش في examples على endemic other than what we mentioned in يعني هو هلا ال HIV يعتبر من ضمن البانديميك صراحة لأنه بلش بالتأمينات but still ongoing نوعا ما بس هو من نوع الأشياء اللي slowly مش affecting زي كوفيد. Okay. عندنا الفلو seasonal flu مش عندنا فلو كل سنة بالشتاء تيجي حالات
50,000 حالة فلو مثلا بجوردن right هذا بصير هذا is also endemic okay alright الابيديميك طبعا الصوت الابيديميك هو increase and usually it's all of a sudden يعني مش gradual sudden increase in number of cases of disease above what is normally expected in that population زي ما حكينا for example الملاريا متعودين على 100,000 صارت 300,000 هاي بالنسبة لنا it's epidemic more than what we expect okay كثير في عليها examples عندك yellow fever smallpox that's gone right now the measles البوليو كل هاي prime examples of epidemics هلا epidemics you always expect إنه لازم يكون infectious right and contagious بس بالواقع it's not necessarily true epidemic is anything that's more than what we expect فممكن يكون behavior for example زي ايش بدي اعطي مثال شيء هيك يعني increasing the last 20-30 years مثلا smoking for example أو vaping هاي هلا recent last 10 years okay also obesity right كل هاي الأشياء آخر 20 سنة فهي it's not contagious it's not an infection but it's increase in what in the level we expect okay yes بعتذر شيء باد يعني ما راح اقول لك حدا انه عندنا epidemic بالماسك wearing او الهايجين اكيد لانه هاي that's what we expect that's what we want فمش راح حدا يقول لك لا بس usually something not ideal okay alright so we have a West Nile fever and the rapid increase in obesity rates is also considered epidemic okay so like we said, it doesn't have to be an infection or a disease. It can also be a behavior. Okay? And usually it affects a larger group than outbreaks. زي ما حكيت لك قبل شوي الأوتبريك منطقة هيك محصورة صغيرة مدينة بدولة بس لما تكون الابيديميك is usually at a larger group or area. Okay? Okay. Vision next outbreak is when an illness happens in unexpected high numbers. ممكن تكون one area or go different areas. Okay? ممكن يقعد يوم ممكن يقعد سنين. فراح تشوف هلا كمان شوي إنه ما في fixed number or fixed time. والله pandemic لازم يقعد سنتين ولا الepidemic لازم يقعد شهرين. Okay? It's all about the numbers compared to previous. Okay? Sometimes experts consider a single case of contagious disease to be the outbreak. زي ما حكينا يعني هلا مثلا let's say احنا هلا بالعالم ما في smallpox okay ظهر since the 1980s okay ف let's say طلع لنا هيك حالة smallpox هاي الحالة اعتمدنا outbreak راح تكون شيء كثير significant so it's not just the number if it's something disease that's not been present for a long time فجأة ظهر أو كان يعني ظهوره مش واضح هاي بالنسبة لنا a big concern okay alright what do you think the causes for outbreak ليش ممكن هيك فجأة تكون الأمور تمام بعدين صار في outbreak صار في epidemic صار في pandemic ايش في factors you think might affect إنه يصير في infections transmission yes weather أعطيني example مثلا very good so weather plays a very important role weather كان كتير hot humid whether it's very winter time حكينا بالwinter يزيد seasonal flu okay what else what human behaviors like what
Okay, ممكن نعتبر إنه behavioral يعني something with our diet or things that we do that might increase the risk of infection. هذا عنده كمان yes. اوكي يس دعم اول ما طلع كوفيد فاكسين كلهم حكى ما بدي لا رحت موتني وبصير شو رح يطلع بدماغي وشو رح يصير فيس ممكن part of it انه احنا we're not still we don't have full trust in vaccine كمان شوي الفاكسين هو اللي انقذنا شوي من الكوفيد اوكي ف very important نركز على ال preventive part والمانجمنت كمان as well. Okay, yes, that's one. Okay, حنعطي لناس تانيين. لاجئين. Okay, so you mean يعني people going from different places. Okay. زي ما حكى variants, mutations, all that. Okay. Hygiene. Okay, very good. Then? Okay, very good. All right, so you both mentioned all of it. Very good, actually. It causes outbreaks and outbreaks سواء يصير epidemics or pandemics في كتير factors منها زي ما حكى شوي weather نعرف إنه في certain disease occur at certain time of the year whooping cough أكتر بالspring measles بتكون أكتر winter so is the flu okay and then the exposure to chemicals and radioactive materials okay هلا شوي مع التكنولوجي والامور هاي صار عندنا more exposure للchemicals والtoxins والاشياء هاي فهاي ممكن lead over time to outbreaks. Okay? For example عندك disease اسمه مناعة هو disease contracted after exposure to mercury. All the chemicals around us plays a big role. Okay? The social aftermath after disasters زي ما حكينا war, storms, earthquakes, droughts, الجفاف كل هاي الأشياء ممكن over time leads to increased transmission. Also other factors زي ما حكينا عن hygiene, water supplies, and air quality كل هاي affects us فده لازم الواحد يكون شوي هيك aware of the surroundings okay we try to prevent pandemics by preventing these factors yes كيف ايش؟ يعني هلا بشكل عام الايرثكويكس رح يصير في زلزال رح يصير في السويل كله يطلع التراب الدست يعني في different exactly مش قادرة أحدد لك exactly بس all these changes storm بالضبط فهاي كل الأشياء بتغير البيئة اللي حواليك بتعرضك أكثر لهاي بتطلع البكتيريا أو الفيروس that were dormant مش موجودين مش عاملين إشي تطلع أكثر اوكي فهو بالملخص إنه it's all connected احنا مش عايشين لحالنا احنا the best way to prevent is to try to manage the environment around us as much as we can. نيجي للبانديميكس اتوقع البانديميك is very easy to definition هو عبارة عن epidemic that has spread over several countries or continents okay and usually affect a very large number of people زي ما صار مع الكوفيد okay it's often caused by a new virus or disease that has not been circulated or in circulation for centuries or decades. يعني عادة بيكون شيء جديد مش رح يكون فيروس قديم موجود okay أو إنه صار new variant okay and most humans have little or no immunity against it. That's why it's pandemic إنه معرض كل الناس معرضين للإصابة. Okay and it's also known to cause more death than epidemic obviously رح يأثر الناس أكثر بالتالي الdeath رح تكون more and often results in social disruption and or economic loss. زي ما لاحظت من الكوفيد احنا مش بس أثرنا بالكوفيد in terms of health hospitalization and death بس also على كتير levels right على السوشيال level ناس صاروا depressed they're very anxious بطل في هال connection between people على من ناحية الإيكونومي كتير ناس lost their job فكتير أمور تغيرت مع البانديميكس اوكي فك الباب وراك بليز
Alright, and examples like we said, COVID-19, the HIV/AIDS pandemic, والSpanish flu. Okay? هنتكلم كمان شوي بالديتيلز each one. Okay. طبعا احنا البانديميك ليش احنا بنخاف منه او we worry about it because زي ما حكينا الديث rate رح يكون عالي, right? Or the number of deaths رح يكون very high or more than what we want. Okay, and the number of lives lost in pandemic depends on a number of things. أول إشي how many people get infected. كل ما كان الناس انصابوا أكثر كل ما كان risk of death رح يكون عدد أكبر. How severe of an illness the virus causes. Okay. How vulnerable certain groups of people are. زي ما حكينا بالكوفيد كنا نخاف على الناس الelderly اللي عندهم DM, اللي عندهم chronic diseases, اللي عندهم immune compromise, اللي عندهم cancer, اللي بياخذوا chemotherapy. Okay. Comorbidities, yes, because those are going to be more likely to have a complicated COVID, severe, or maybe death. Okay. And also, the number of lives depend on prevention efforts and how effective they are. يعني مثلا for COVID يحط ماسك أكتر, اللي أخذوا vaccination, اللي يعملوا social distancing, هذولا you don't decrease the number of deaths. Okay. هلا next question, كيف نصنف إنه هذا الإشي pandemic or not? Okay, the WHO, the World Health Organization, has a pandemic alert system that range from phase 1 with low risk to phase 6 who had a full-blown pandemic. Okay. But in order to develop a pandemic, لازم نمر بهاي المراحل. Okay. So phase 1, the virus موجود in the animals and has not caused infection in humans yet. Okay. لاحظوا كمان شوي معظم البانديميكس والاوتبريكس رح تلاقي السورس تاعها وين او وين؟ الانيمالز صح؟ يكون في بعدين over time بصير في transition between animals to humans بعدين بصير outbreaks epidemics pandemics. Okay. For the phase 1 لسه الفيروس بالانيمالز and it didn't affect humans yet. Okay. Second phase, the animal virus has caused infection in humans. Third phase, there's a scattered case of or small clusters of disease in humans. If the illness is spreading from human to human, it's not broad enough to cause community level outbreaks. يعني في شوية انتقال من human لhuman بس لسه مش concerning إنه صار outbreak صار في Okay, phase 4, the disease is spreading from person to person with confirmed outbreaks at the community level. صار بنفس المنطقة بعمان صار في أكثر من حالة illness on high phase 4. Okay, phase 5, disease is spreading between humans in more than one country of one of the WHO regions. طبعا WHO regions اسمها الcontinents ستة. عندك أمريكا اللي مع أمريكا وكندا، عندك الميدل إيست، عندك يوروب، عندك ساوث إيجيا، أفريقيا. في أستراليا ونيوزيلاند لها اسم تاني بس هذول السكس فأكثر من one of those affected هي صارت phase 5. Okay. phase 6 اللي هو خلص صار full blown pandemic اللي هو at least one more country زيادة عن phase 5. إذا 5 كانت 2 phase 6 صارت 3 continents. Okay. هنا صفي لا خلص صار pandemic. Okay. وهنا بيجي الرول لل WHO إنه when to declare a pandemic رح ناخذ هلا activity إنه مش كثير سهل واحد يقرر إنه هلا صار pandemic أو لسه ما صار. Okay. So you have to be very very careful when to decide is this a pandemic or not. Okay. Another more definitions بس هيك نمر عليهم على السريع. What does it mean when we say something is sporadic? Sporadic means that cases are rare and happen unevenly. موزعين هيك scattered مش إشي واضح ما لهم connection. Okay, with not a lot of numbers. إشي rare. Okay, endemic حكينا disease constant about the expected rates بالمنطقة. الhyper endemic the illness is constant but people are getting sick at a higher rate. Okay, هاي الفرق بينها وبين الendemic. Okay, cases can also come in clusters.
groups مع بعض of illness in a certain place or time. حد هون في أي سؤال؟ أول سؤال إذا لازم يكون فيروس. هلا لا مش شرط. ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون fungal infection. لا بس هو معظم الأحيان it's viral. It doesn't necessarily have to be. إيش السؤال الثاني؟ مش شرط بس most of the time that's how it occurs. يعني رح نشوف هلا ال history of pandemics معظمهم we don't know how they started. بس من الأشياء اللي بنعرفها على الأغلب إنه they started from animals. But again, it's not a rule. Okay? Alright. الكلاستر حكينا group of people مع بعض connected. يعني مثلا في 13 حالة measles بمستشفى بديعة. Okay? Group of people in a certain place. Cluster. مجموعة. الهايبر انديميك لا مثلا نحكي عن أفريقيا. الملاريا نعرف حكينا مثلا بالإكزامبل قبلها 100,000 حالة بالسنة. let's say صارت 150 أو 200 أو نفس ال100 بس المرضى عم بيصيروا more sick. هاي صارت هايبر. تمام؟ علي صوتك مش سامعة ولا إيش؟ شو الفرق بين إيش؟ الإبيديميك أوكي هم ممكن يحيروا شوي لو حكينا الإبيديميك عدد الحالات زادت كثير عن what we expect. Okay, let's say مثلا again malaria 100,000 صارت 300,000 400,000. This is more than the level that's normal for this part of the region. Okay. الهايبر انديميك عندك لا هدول ال 100,000 نفسهم انصابوا بس هم عم بيضربوا أكثر. عم بيتعبوا أكثر. Okay. Alright. هلا هون على السريع هيك we want to order the following terms from the smallest حط عليه number 1 to the largest اللي هو 4 level of disease occurrence. عندك epidemic, outbreak, pandemic, cluster. لما نرتبهم كيف رح تكون الأرقام؟ Okay, cluster 1, outbreak 2, epidemic 3, وpandemic 4. كلكم موافقين؟ Agreed؟ لا؟ إيش بدك غير؟ حكينا هلا definition عنهم إنه الكلاستر مجموعة صغيرة outbreak لما تصير أكثر من مكان أكثر من حالة. It could be إذا كان disease زي ما حكينا مثلا small box مش موجود بالعالم فجأة طلعت لك حالة هاي ما رح تسميها كلاستر رح تسميها outbreak. طلعت out of nowhere طلعت فجأة حالة. زي ما حكيت الترتيب الأول صح هو cluster, outbreak, epidemic, pandemic. Yes. هلا الشوك هلا الابيديميك هلا هو اوفر تايم الاوتبريك رح يصير ابيديميك يعني هو نكست ستيب تاعته. اوكي بس الابيديميك حكينا بيكون درجه اكثر مناطق اوسع. يس. alright very good. again هون الصوره just to show you يعني هيك اذا ما كنتوا كثير موضح الفكره بالنسبه لكم الصور بتكون اسهل شوي. الابيديميك زي ما شايفين عندكم اليلو دوتس. اوكي في certain areas مثلا بافريكا رح تكون constant present in the population. Okay. الابيديميك لا بمنطقة معينة بس صارت كثير أكثر من what we expect في هاي المنطقة. Pandemic as you can see it's affecting more than one continent at a large scale. Okay.
وهيك يعمل كل وحدة. alright هون I'm gonna go through. طيب شو الحل؟ I think أنا لازم أرجع لأنه أنا هذا كان على الماب وحولته على الباوربوينت. بس اوكي بتسلوا عليها قبل ما alright هلا هون رح نطبق كيف بدي اخليها على اللابتوب سلايد واحد. هون ايوه هايد بريزنت. هاي ايوه واذا بدك البوينتر على القلم اللي هون. اوكي alright هلا عندنا رح نشوف عدة حالات. عندك هاي الاوبشن to choose from. عندك A انه هو disease عبارة عن sporadic، B endemic، C hyper endemic، D pandemic، و E epidemic. اوكي عشان تاخذ وقت تقرأوا حرف حرف. Okay, so the first one we have 22 cases of legionellosis اللي هو caused by bacteria called Legionella during pneumonia, occurred within 3 weeks among residents of a particular neighborhood. The usual تاعهم 0 to 1. What do you think? ايش كانت الإجابة؟ دي؟ هاي وراها. غريب ما كان عامل هيك، بعرفش ليش لما تحول. ايه؟ هيك إذا عملت كمان مرة بروح على next question. هاي مشكلة. alright هو E صح؟ عندكم أي اعتراض على E؟ اليوجوال تاعهم 0 to 1. Yes شو الأوبجكشن؟ إيه؟ خلال 6 أسابيع؟ طيب what's the problem؟ لازم يكون sudden؟ طب 3 أسابيع مش sudden؟ فجأة يطلع لك 23 حالة نيمونيا بمكان معين community خلال 3 أسابيع، بالنسبة لك إيش بدك إياها بيوم وليلة؟ What I mean by sudden إنه فجأة without any change فجأة يطلع لك حالات مش يعني زي ما تفهم بالبانديميكس والابيديميكس ما في تعريف إنه والله لازم خلال يومين ثلاث لازم عدد فيكست. anything زيادة عن الابنورمال المتوقع هاي بالنسبة لها بتصير في change سواء epidemic أو pandemic. yes سامع علي اللي هو ايش؟ هلا هو ما في خيار outbreak هاي one عشان الموضوع. هلا ممكن تعتبريه يعني again هو يعني ما في انه قلت لك والله هاي لازم تكون لا بس outbreak هاي لا بس لازم تكون اوكي. يعني حاولوا ما تدققوا على كل تفصيل انه والله هاي سنه لا مش سنه والله هاي نمبر لا عادي 20 بالنسبه لواحد. اوكي هلا بنحاول في كمان اكتيفيتيز يعني بنحاول اوضحها بطريقه افضل بس هي again الاوتبريك بمنطقه اوكي انت قصدك انه المنطقه صغيره فليش ما كانت outbreak. You could لو في خير outbreak كان بقول لك اوكي makes sense بحط outbreak as well. مش increase بس the number of cases الحالات بتصير at a higher rate تمرض.
يعني الملاريا مثلا عارفين إنه مثلا mortality 10%، الناس تمرض أسبوع أسبوعين. هلا الهايبر انديميك لا، الناس عم تمرض بطريقة أكثر، بطريقة أسرع، بتطول أكثر. أوكي، هاي لا، هاي number of cases زادت. النمبر تاعك هو اللي رح يخليك تختاري whether it's hyper endemic ولا epidemic. هون النمبر رح يحدد لي. انا متعوده مره عندي حاله او حالتين بالسنه، فجاه خلال 2 ويكس تجيني تصير 22 كيسز في مكان معين. هاي صار لا، it's يا outbreak يا epidemic. هون ما في هون خيار outbreak، فرح اروح على الابيديميك. اوكي، not necessarily. ممكن يكون number of patient cases، بس كمان الحالات عم يعني انت هلا تمثل مثلا عندنا الفلو، خلينا ناخذ اكزامبل للاردن. الفلو كل سنه بنشوف حالات الفلو صح؟ بندخل المستشفى شوي، بس لما تصير السنه هاي مثلا لا والله دخول المستشفى زاد، وفيات اكثر، المرضى طولوا حتى تعافوا اكثر. اوكي، المرض نفسه صار شوي اسوء. يعني بتعرفي كل فلو بتكون تفرق عن الفلو اللي قبلها. لا مثلا هاي المجموعه فعلا المره هاي السنه الفلو كانت قويه. لما اجت للشخص كان عنده حرارة، كان عنده مايالجيز، أسبوعين بدل أسبوع. عرفت كيف؟ alright. فهم إيش؟ لا لا، الامتحان فيري ايزي من هلا حددت الأسئلة دونت وري about it. بس المهم إنه بدك تفهم الكونسبت عشان لما تطلع من المحاضرة تكونوا يعني جاهزين. اوكي؟ alright، هاي next one. آخر مرة بعمل هاي الحركة بحط alright، average annual incidence. هاي رح تعمل مشكلة علينا. Average annual incidence was 364 cases of pulmonary TB per 100,000 population in one area, compared with a national average of 134 cases per 100,000. السنة هاي عندهم 364، متعودين الناشونال افريج 134. بينا؟ انت السي، ذكرت السي. اوكي، هو صح جوابك سي. هلا انا قاعد افكر طب انه هلا تحكوا لي طب هو النمبر زاد بيكون epidemic صح؟ again epidemic مش لازم يكون اكثر من area. اوكي، هون ما جاوب سيرة السبب. يس، انا كنت زيكم confused انه هلا يعني انا كمان معكم انه يعني محير، لو انه اجتنا الابيديميك كان ممكن نجاوبها كمان epidemic صح؟ بس هو الاجابه تاعتهم كانت هايبر سي، ما حتى شو اسمه ماجد. اوكي، صوت مش سامع شيء without talking، مع talking zero. ايش قصدك constant high level of disease يعني؟ يس، يعني endemic هو المتوقع اللي متعودين عليه 50 حالة بالشهر، 50,000 بالسنة. اوكي، الهايبر انديميك هم على الديفينيشن تاعهم حاطين انه نفس الريت بس الحالات أسوأ و they're getting sicker more. اوكي، بس هذا الاكزامبل يس بيحيركم، طب هو زاد 3 أضعاف تقريبا كيف بطل كونستنت. اوكي، هذا المثال اسمه عشان ما تلخ يعني تشتغلوا اكثر. اوكي، دايت تومور من هاي if I forget please ذكرني على 11 25 ناخذ بريك. اكيد ما رح تنسوا. Alright, هون عندك over 20 million people worldwide died from influenza in 1918 1919. ايه؟ pandemic صح؟ في اعتراض؟ لا، كل الناس انصابت و 20 million cases.
worldwide بالضبط، هي هاي الورد اللي بدك تدور عليها الكيورد. last one اللي هي ضلت آخر خيار أو which one. عندك single case of histoplasmosis was diagnosed in a community. correct ملهاش we can't يعني based on it tell anything, right? alright. هيك نوعا ما تفضل آخر واحد. Okay. About 60 cases of gonorrhea are usually reported in this region per week, slightly less than the national average. عندك صح؟ سواء أقل أو أكثر شوي عن الأفريج بالنسبة لنا هاي عندك. أوكي. هلا نيجي هيك شوي بس للفرق. هلا برأيكم what was the first known pandemic in history؟ حكينا الكوفيد is not the first pandemic ولا رح يكون آخر pandemic. برأيكم إمتى أول pandemic كان؟ هيك إذا بترجعوا للزمن قبل مثلا وقت 400 years 100 years. خلينا نمشي هيك على السريع ناخذ فكرة من هون يمكن إمتى يعني؟ 500 I think 1300. أنا عادي باخذ منكم أرقام هيك just numbers إنه 1000 سنة 2000 سنة 500 سنة شو برأيكم؟ حكينا البلاك بليك اللي هو تقريبا ب 1300. رنيم إيش بدك إيه؟ أوكي هو البليك يعني قصدي بدي تايم أعطوني مثلا 300 بي سي اللي هو البيفور كرايست يعني قبل الميلاد. أوكي just number يعني give me أعطيني numbers أو مش شرط numbers era. أوكي ممكن بس يعني أعطيني أرقام. هل عندك أرقام ثانية؟ اوكي يعني كلكم يو اجري انه زمان زمان بس قد مش كثير عارفين. اوكي شيء بقول لك قبل الميلاد، شيء بقول لك وقت الطاعون كان اول. ايش هو؟ البيك 1300 بس امتى الفيرست؟ هلا شوف رح تلاحظوا انه شوي في اشياء مثلا نحكي قبل 2000 3000 سنه ما رح يكون عندهم نولج يعرفوا انه والله هذا بانديميك ولا لا، ولا شو سببه، ولا كم واحد مات. اوكي فبالتالي لما نرجع لورا رح يكون شوي كثير صعب نتاكد انه فعلا هذا كان بانديميك ولا ماتوا من امراض ثانيه ولا ماتوا من natural cause. اوكي فيعني انه take it with a grain of salt انه مش fixed بالضبط بس they're assuming انه اول بانديميك كان قبل 1350 before Christ قبل الميلاد. اوكي فاحنا نمشي ستيبس باي ستيب نشوف كيف البانديميك تطور مع الزمن. اوكي كان ب كان plague of Medigo بلاند اوف كنان. اوكي هلا هو حاولت ادور عليها بالضبط انه ايش صار، شو اعراضهم، شو بالضبط البانديميك. ما في كثير معلومات. موستلي كان يقول لك انه المير هناك المسؤول هناك complained to حدا اسمه أمين حطاب of his area being consumed by death, plague and dust. هلا زمان تتذكروا كانوا يفكروا البانديميكس او هاي الاشياء انه سنس حدا بتعاقب ايه غضب بالضبط سنس انه انت عم تعمل اشياء ارتكبت سنس فهي الله بده يعاقبك على السنس انه جاب لك البليك والطاعون والى اخره. اوكي ف this is what they thought of يعني بالنسبه لهم ما كانوا يفكروا انه لا في شيء اسمه فيروس بكتيريا وكيف ترانسميشن. اوكي فعم نحكي عن قبل تقريبا 3000 سنه. اوكي that's what they thought. على الاغلب بيحكوا هذا الفيرست known pandemic. اوكي بس اذا بدنا نرجع للبانديميك اللي بنحكي عنه هلا رح يكون زي ما حكى البلاك ديث هلا رح نحكي عن كمان كم بانديميكس هم صاروا بال 500 سنة 500 سنة 150. اوكي يعني كان نوعا ما قريب. لكن هون الديث كانت unknown ما بنعرف بالضبط كم واحد مات كيف كان السيمتومز. اوكي based on this how many pandemics have there been بحياتنا كل يعني حكينا بلش أول واحد يمكن قبل 1300 سنة قبل الميلاد. How many roughly do you think
pandemics we've had so far in COVID. How many numbers? Yeah, the more. 20, 4, 6, 7, 20, 20. There. 30. هذا بيزيد. لا احنا نزيد مش ننقص. 30. هل عنده أي اعتراض ممكن يكون أكثر أقل؟ إيه؟ You'll be surprised to know أنا كمان تفاجأت لما حضرت المحاضرة. There's 249 pandemics throughout recorded history. فبانديميك مش شيء نيو، احنا عشان عشناه واجدادنا يعني كلنا عشناه جديد، بس فعليا it's been going on for many years. Okay؟ فاحنا عندنا 249 pandemics including COVID. طبعا pandemic بيختلف عن pandemic، هلا نشوف كمان شوي الديث تولز، كيف الاستجابة، شو انواع الفيروس اللي صارت بيختلف، بس تقريبا 250 pandemic يعني that's a big number. مفروض you expect إنه كونه كتير عشان البانديميكس over time يصير فيه تطور أكثر. which we have، بس يعني I think COVID شوي بين قديش عندنا لسه flaws، أشياء كمان yes leadership، coordination، يعني حتى لو عندنا technology، حتى لو عندنا vaccinations، إذا ما كان في community work، لأنه هي زي ما بتعرفوا الفيروسز وكوفيد cross borders صح؟ يعني أنا إذا مشكلة كانت بالصين بكرة بتيجي عندك، بتيجي على أمريكا، بتيجي على يوروب، فمش والله إنه خلص الصينيين لحالهم ظبطوا أمورهم. Okay, فذاتس I think that's why إحنا البانديميك هذا ما كانش يعني we could have prepared better. Okay. Alright. شو برأيكم reasons ليش صار في pandemics epidemics؟ حكينا قبل الفاكتورز اللي ممكن نزيد. كمان في other things. First of all في shift بالhumans من being hunter gatherers to aggregates، يعني بطلوا hunters صاروا بالمزارعين أكثر. Okay. فهاي خلت risk more يصير في epidemics pandemics. Also صار في trade between countries. زمان قبل 1000 سنة ما كان خلص اللي بالميدل ايست ضل بالميدل ايست، اللي باليوروب ضل بيوروب صح؟ التنقل كان كثير ليمتد. فهلا لا صار في تريد وبضاعة بتروح وبضاعة بتيجي ناس، فكل هاي الأشياء زادت إنه يصير في transmission أكثر. Right? Also increased interactions between humans and animals that cause the transmission of pathogens. صار في هلا كثير كمان برضو interactions أكثر مع الأنيمالز، سواء بالبيتس، سواء outdoors، بالفود اندستري، كل هذا صار في interaction أكثر، بالتالي عرضت أكثر لترانزميشن. هذا سؤال كان بالضبط. التريد very important، إنه مثلا نتنقل مكان لمكان بعد 5 months، فلو كان عنده فيروس زمان راح وانتهى، بينما هون لا يعني very easy to transmit infection. Okay, also it expanded cities and trade territories, again goes back to trading, increased travel to other places that expose people to other viruses and germs. Again يعني لما صار الكوفيد شفت كيف سكروا في المطارات، الناس كلها تعطلت، يعني حسوا قديش الترافل صار اساسي، بطل بس انه والله بدي اسافر luxury or for fun. Okay. Also another important thing, increase in the human population. يعني اعدادنا هلا مش زي اعداد قبل 1000-2000 سنه. Right. فكل هاي increase in the population برضه بتعرض اكثر ل transmission more and increased risk of epidemics. Yes. ما في the shift from human being hunter gatherers to يعني احنا قبل 1000 سنة ما كانوا الناس ايش يعملوا؟ بيروحوا مثلا بدهم food, they hunt for food, that's it, they come back. هلا لا صار في زراعة أكثر. soil, plants، كل الأشياء هاي برضه increase the risk of transmission، أو يعني يصير في pathogens جديدة. الفنجل infections من soil. Okay. Alright, so if you look
وين قلت لي الايرو؟ هذا اللي هون بيحول لايرو يا محمد. الايرو اذا بدي المعقولة خلص اوكي نعم معي. اوكي خلص نعم معي. alright هلا اذا تطلعوا يعني الصورة هذه بدي يفرجيك أول بانديميكس، ما راح يجيب لك قبل 1300 سنة بيفور كرايست، بلش اللي هو البليك اللي هو الأنتونين بليك اللي هو بال 1165 alright، وهذا caused 5 million deaths. عندك بعدين البليك of جاستنين اللي هو كان بال 541 again الديث تول كمان عالي 30 ل 50 مليون. عندك السمول بوكس epidemic caused 1 million. البلاك ديث هذا اللي انشهر كثير حكيت عنه قبل شوي، لانه طلعوا الديث كانت تاعته كثير كبيره 200 مليون. يعني I think it said that half of Europe was gone او one third or one fourth، بدي ارجع اتاكد من هلا. فهذا كان major pandemic، اول شيء كان recent بال 1300 نوعا ما، والديث كان كثير عالي. فهذا كثير انشهر هو البلاك ديث، that's why they call it black. Right? And then we have smallpox, برضو كمان من major pandemics. It caused 56 million deaths. And then you have another plague. طبعا plague رح تلاقوه أكثر من مرة، يعني كل مرة بتطور بتغير بيعمل كمان pandemic. بس as you can see with time, the level of our mortality rate قلت شوي. Okay? That's thanks to يعني medicine على knowledge على taking measures حتى to stop pandemics. Okay? alright هاي نكمل كمان. عندك الكوليرا كمان بال 1800 1 million death. The third plague 12 million. اليلو fever. هلا as you can see with time شوي الأرقام بطلت بالمليونز نوعا ما قلت number of deaths. هون another pandemic كتير recent أول ما صار كوفيد الناس رجعوا له هو السبانيش فلو. أو الإنفلونزا pandemic اللي هو صار ب 1918 ل 1919. Okay? And this caused about 40 to 50 million deaths. Alright برضه رح نحكي عنه كمان شوي بتفصيل أكثر. بعدين رح نشوف هيك في small pandemics here and there مش كتير رح نركز عليهم لأنه يعني نوعا ما they're not as big as the previous ones. Okay? عندنا هون the recent 10-20 years عندك الميرز أكيد سمعتوا عنه صح لما صار بالميدل إيست. السارز ب 2002. عندك الإيبولا قبل كم سنة صارت بأفريقيا. هلا نوعا ما كثير ركزنا عليها لأنه بس كانت بأفريقيا، بس برضه مهمة إنه نحكي عنها شوي. عندنا السواين فلو that happened 10 years ago or 12 years ago. والmost recent that we're still battling اللي هو الكوفيد. alright. بدنا نحكي شوي كيف البانديميكس تطورت، كيف كانت، شو كانوا الأعراض، شو عملوا. اوكي. بنحكي عن بلاك ديث. زي ما حكينا بلاك ديث كان من أهم البانديميكس اللي صارت. They think that the plague brought by bacteria called Yersinia pestis is to blame for the illness that tore through Europe من 1347 ل 51. يعني زي ما تشوف البانديميكس عادة بتقعد كم سنة. big pandemics, Spanish flu, هدول بيقعدوا 2, 3, 4 years. Okay. It's estimated that it caused 200 million deaths over 50 years. Okay, برضه هذا كتير big number. The mortality rate كان very high 70%. هذا النمبر لحاله scary يعني يكون very high mortality rate. وكانوا يفكروا إنه هو punishment for sins. أنت عملت خطأ فبالتالي الله يعاقبك بده يعطيك الكلام. Okay. طبعا زي ما تشوفين أكيد كان في shortage of doctors which led to people selling useless cures. زمان ما كانش في enough doctors والموجودين ما كانش عندهم enough knowledge، فكانوا يصير أي حدا يبيع لك والله هاي الزيت بيعمل بطيبك من الزيت، أخذ هاي الخلطة زي ما بصير عندنا هلا مرات. Okay. فكان هذاك الوقت الزمانات كتير دارج. Okay. Also, there was a shortage of labor leading to crops not harvested and trade stopped. Again, لما يكونش فيش ناس فيش حركة بالتالي ما راح يكون في زراعة، بالتالي ما راح يكون في تصدير، ما راح يكون في trade، بالتالي كل شيء وقف. Okay. فاللي ما مات من البليك بموت من الجوع. يعني alright هلا بعدها بفترة before the germ theory كانوا doctors they believed that the plague spread was through poisoned air. إنه الهواء فيه سم
بالتالي هيك بنتقل لك. فقال لك شو نعمل؟ خلينا نعمل peaked mask زي العصفور. Okay, this peaked mask the doctors wore was filled with thread or mixture of more than 55 herbs and other components or compounds including cinnamon وهوني. كانوا يحطوا هالماسك فيها الخلطة الأعشاب على أساس إنه الأيديا بيت إنه الشيء تاعه هيك takes time لحتى الإير من برا يفوت لجوا. بالوقت هذا بيكون عم بتصفى وبتنقى مع الأعشاب. By the time you breathe it بيكون أمور تمام. Okay, which is not a bad idea لما تفكر قبل 1000 سنة. That's a good idea. That's how masks became masks. Okay. So الفكرة فيها موضوع إنك تعطي enough time الأير لحتى يصير clean مع الأعشاب. Okay. إجا medieval times اللي هم بال 1300 أو من 1000 ل 1300. They recognize إنه في وقت between there's a passage of time between the onset of symptoms. فمش دغري الواحد بيع الأعراض. Yes بالضبط. فهم صار يعمل ايش وقت حكوا طب خلينا نعمل لما للمرضى اللي شاكين فيهم انه شيء يسموه mandatory isolation. اوكي؟ فمن هون اجت فكره الكورنتين او الكورنتين which means 40 days. كان المريض او حدا شاكين فيه او حدا جاي من برا يقول لك اوكي انت لازم to isolate for 40 days تتاكد ما عندك اي symptoms بعدين بتفوت على المدينه اللي انت جاي عليها. اوكي؟ فهاي كانت first known بال 1377. كمان يعني pretty long time ago يعني كانوا عندهم وعي إنه هاي الأمور needs to happen. Okay? It's still an active أو an effective public health measure to combat outbreaks. يعني أول ما تشوف في outbreaks first thing you do isolate. لحد ما نعرف بالضبط شو الصورة مين كيف and then you can proceed. Okay? فهاي الإشي من زمان عرفوه. اوكي نيجي للفلو فاكسين للسبانيش فلو. طبعا اسمه مبين انه هو بلش بالسبين بس فعليا we don't know where it started but we just know the first case confirmed او announced كان بسبين بس ممكن يكون بلش تشاينا بس قبل ما وصل للصين واول حاله اكتشفت كانت بسبين. اوكي فاسمها شوي هيك اوكي هو عباره عن H1N1 strain of influenza. Mortality rate تاعته كانت 10 to 20% and affected 1/4 of the global population اللي هو سكان العالم. Okay. فالdeath toll كانت كبير 50,000. يعني مش the first شو إنه بمعنى إنه global pandemic وعملوا عليها lock down عملوا stop the trading عرفت كيف؟ يعني شوف اول شيء اخذوا عن جد ستريكت اكشن لانه كان جديد قبل 100 سنه نوعا ما ريسنت صح؟ يعني كان في دول كان في انظمه كان في WHO فكان في اكشن بس هو مش انه فيرست بانديميك بس انه فعلا عملوا عليه انذارات وعملوا عليه زي كيف كوفيد يعني بينما قبل 1000 سنه اوكي في بانديميك بس يعني كان شوي يعني محدد ليميتد. alright alright عندنا السمول بوكس كمان. السمول بوكس من البانديميكس اللي يعني انتشر على أكثر من مرحلة على أكثر من سنة. For over 100 years and experts estimate that it killed as many as 300 million people in the 20th century alone. smallpox يعني أكبر إنجاز الطب عمله إنه طور الفاكسين تاع smallpox وإنه هلا باعتبار إنه منتهي ما فيش smallpox. Okay. alright طبعا هو smallpox كيف ايش اعراضه؟ fever وراش على السكن pustules. اوكي المورتاليتي ريت كانت تاعته يا شباب اللي فوق بليز تشحضروا وياه ما بده يحضر يطلع برا اما يكون قاعد ويعمل ازعاج ما بصير. alright في smallpox حكينا fever وpustular rash. المورتاليتي ريت كانت تاعته 30% and it led to the world's first vaccine. فأول فاكسين بالعالم كان هو للسمول بوكس بال 1998.
هلا حتى السمول بوكس يعني as you can see حكينا هو على اكثر من مرحله زي البليك، يعني مش انه مره واحده صار وخلص، لا صار بخلال مئات السنين، وكل مره كان يتطور. اوكي، كان في فاريانت جديد. فمثلا السمول بوكس كان باليوغوسلافيا ب 1972، يعني قبل 40 سنه، ريسنت 50 سنه. اوكي، كيف بلش؟ كان it started with a pilgrim، واحد حج returned from Middle East. اوكي، كان عنده fever وسكين eruption. طبعا لانه احنا السمول بوكس كان يروح بعدين يجي يرجع مره ثانيه، بعدين يغيب سنين كثير ويرجع مره ثانيه، فالفيزيشنز ما كان عندهم، ما شافوا هذا السمول بوكس خلال 30 سنه، بالتالي ما كان يعطوا تشخيص صح. المريض يا شخصه غلط او ما عمل شيء، فالمهم بالاخر راح he infected another 38 people من ضمنهم ال healthcare workers. بالتالي هون صار في mandatory revaccination، كان الناس مطعمين فترة، بعدين الوضع هدي، قلل التطعيم، رجع مرة ثانية انتشر، كان رجعوا مرة ثانية revaccination and الكورنتين للفيلج اللي كان فيه البيشنت هذا. They closed the borders and suspended non-essential travels. اوكي، عشان هذا الريسبونس السريع اللي عملوه خلال 2-3 months كان الامور تمام، راجعوا على وضعها، لانه كان زي اوت بريكس دغري حصلوه، سكروا الحدود، اعطوا vaccinations، الوضع كان تمام. اوكي، ف this is to show you how rapid work كيف ممكن يغير الراوت تاعت الاوت بريك، يزيد، ممكن يخليه ستيبل، ممكن يخليه يقل. اوكي، لا انه هم الفيزيشنز ما كانوا شايفين السمول بوكس من 30 سنه، فبالتالي لما اجى المريض عندهم ما عرفوا انه هذا سمول بوكس، يس بيكوز انه خلص بقول لك مش موجود، زمان راح. زي كيف احنا هلا مثلا يجيك واحد عنده اعراض مثلا فيفر وباستيولز، مش رح تفكر بسمول بوكس لانه مش موجود، فكر شيء more common. Okay, that's what happened. Thanks to the widespread vaccine, it was declared eradicated ب 1980. فلما تسأل أهاليكم او حقيقي يعني حدا بورن بال70s بال60s رح تلاقيه اكيد متطعم للسمول بوكس، انه كان وقتها لسه ستيل جوين اون، بس بعد ما انقرض نهائي بطلوا يدخلوا المطاعيم، بالتالي هلا الجيل الاصغر ما حدا عندهم immunity للسمول بوكس. So لا سمح الله in the future we have a case of smallpox طلعت نزلت، احنا big problem لانه احنا مش مطعمين، ما عندنا مناعه. Okay, so that's how outbreaks become، يعني انه انت ما عندك immunity، بيجي شيء all of a sudden وبصير يمرض الناس. كم ربع ساعة؟ اه، كل هالحكي هذا زهقتوا مني؟ وانتراكشنز طيب اوكي، let's meet at 11. بعد ال 11 ما حدا يفتح الباب بليز، انا متضايقة كثير من فتح تسكيرة الباب. بدي يجي اهلا وسهلا، بديش يجي مع السلامة. اوكي، عشان هلا ورانا بعدين عندنا اكتيفيتي حلوة كثير تستمتعوا. اوكي، يلا على 11 شارب ارجع. هلا حاليا احنا ما بننام، بس رح نبلش والله بس يجي. إيه، انا دوامة الدراسة، دكاترة تانيين لسه ما بينوا عندهم، يعني موزعين. بدك ناس كبار، اي اشي، يعني ما مش معين ليميتد، بس انك كبير. طيب روح على المركز الصحي لحالك شوفي. عادي، هلا انا مش حدا بمركز، بس في دكتور رامي من مركز صحي رمثا. انتي وين ساكنة؟ اه، بدي احاول اقرب لك احسن ما تكونش بعيد. هلا ممكن بالحصن، في مركز الحصن، في كثير ناس هناك هم كبار السن، سكري، ضغط، ممكن تروح هناك عادي، حتى يعني ممكن تستأذن من مدير المركز، بس حتى ما استأذنتي خذي 4 5، هذا البسيط يعني يعني.
اه واذا بدهم تقول ايش هاي، اللي ما في إلها قدام اي شيء، يعني قصدي ما في داعي لاي ار بي، اذا ما بدك تعمل بابليكيشن شيء ما في داعي ل يعني بس بدك انه حدا يعبي لك يعني. اوكي. معناته آم، بدك انه مرضى متعاونين شوي يقعدوا معك يعني. آه، شوفي انا برايي هم مركز حصن او مركز رمل. الرمل اذا رحت هناك في دكتور رامي المناع، احكي له انا اجيت من طرف دكتوره بتول الدوس. بيساعدك بجيب لك مرضى متعاونين لحتى تاخذي هيك على جنب، تاخذي منهم تعملي لهم كل الشيء. اوكي. واذا ما اذا مشكله صعب اقول لك حدا، انا بعمان يعني صعب اقول لك انه والله بدي ادلك على ناس هون، يعني ما بعرف حدا يساعد. بس اتوقع لا، مركز صحي احسن شيء لك، تاخذي مجموعه في حدك فاضي ورايق وبتاخذي منه. تراي اذا ما قدرتي بحصان، تراي الرمل اذا يعني مش مين عليك. حاليا احنا كلياتنا ما بنداوم، بس الشهر الجاي بس في طلاب خامسة وهيك على خير إن شاء الله بنداوم يعني. حاليا لا بس عادي رحت هناك يعني الكل بيعرفنا، فلو قلت لهم إنه أنا من طرف دكتورة بتول، دكتورة هديل، دكتورة غالية، بدي آخذ بس بدي أعبي مع مرضى شوي، عادي ما في مشكلة. بس أنا برئيس يعني خذي إذا من مدير المركز بس هيك، واللي هو بالآخر ما مش مشكلة بس والله وإني مداومة كان ما في مشكلة، عندي كثير مرضى ودائما بشوف عدد كبير وكبار. بس يعني إن شاء الله يلا جود لك هلا. الله يعافيك هلا. ما في مشكلة. هو دائما هيك، اول ما يجي نتغلب فيه بس نرتاح لقدام. اوكي خلص تمام. alright خلينا نبلش لما ما نتأخر. بس أغلبك محمد تسكر الباب لو سمحت، مع كل بريك العدد بيقل كأنه. alright بما إنه العدد أقل شوي، اللي فوق صبايا انزل لتحت عشان ما شايفة اكتيفيتي بدناش نضلنا نوزعكم، انتوا كمان نفس الشيء شباب. تفضلوا هون. تفضل تحت صبايا، كلكم مش عم يعني، بدنا نسكور بس أول كم سطر قدام عشان كمان شوي رح نعمل جروب.
لا مو هلا خليك كمان شوي عشان أخبرك. وين تاع شي واحد يكون. Let's try not to move it يعني. شوي كان كويس. اوكي انا احكي وانت ما يجي السلايد بيجي. اوكي. And another famous pandemic اللي حكيت عنه هو ال HIV والايدز زي ما حكيت قبل شوي. الايدز بانديميك هو شوي different عن الكوفيد والانفكشنز انه كان slowly growing ما انتشر مرة واحدة فجأة بس over time but it's still an ongoing pandemic. Alright? It killed more than 32 million people around the world. Alright, هذا نفس الشيء اللي راح يعني نعمل skip بتاعي. Just to see how the effect of pandemics. Alright, عندنا كمان الانفلونزا pandemics. We've had a couple throughout the years. عندنا بال 1957 الdeath كانت 1 million. بال 1969 1 million and 2009 500,000. So as you can see over time the death rate a lot. Okay, thanks to better health and better management. Okay. Okay, just as people have spread around across the world, so have infectious disease. Okay, so again, infection ما له border. Okay, the high problem can't in one place over time. If it's not controlled, it will spread to the entire world. Okay. Okay, بدنا نحكي عن ال ongoing outbreaks, epidemic و pandemics. هلا شو برأيكم في شيء هلا we're still having a pandemic؟ ايش؟ كوفيد. we're still battling. صح شوي الواحد هيك زهق الموضوع ما فيش عليه كثير اخبار زي اول بس it's still ongoing. اوكي. ويمكن ما ينتهي يعني دائما بتذكر اول ما بلش الكوفيد لما مرق سنه طلعوا اخبار انه خلص شهر 6 رح يروح رح ينتهي شهر 7 رح يروح تماما. طبعا هذا بالمنطق doesn't make sense. The virus doesn't just stop. Okay, the spread doesn't just stop. But over time as you can see الكيرف صارت اقل. صار في فاكسينيشن اكثر صار في ريسبونس اكثر. الحاله نفس الفاريانت صارت اخف وبالتالي الوضع صار مسيطر عليه. اوكي. So حكينا الكوفيد it's a pandemic that's caused by SARS-CoV-2. First identified in Wuhan, China in December 2019, declared pandemic on March 11, 2020. So after 4 months من انتشار الكوفيد and WHO declared pandemic. الكل حكى debate whether كان هذا too late ولا on time ولا too early. Okay. على الأغلب إنه it probably was a little late. كان المفروض يعني يصير في action قبل أسرع to decrease the mortality والhospitalization لأنه مرينا بظروف كثير صعبة يعني حتى كان مشكلة الhospitalization والintubation ومين له الفنتليتر ومين ما له. فلو إنه declared قبل كان ممكن نتفادى المشكلة. Okay. It showed us إنه we're still very vulnerable. يعني قديش عنا تطور وتكنولوجيا and all that. أي شيء ممكن يعني يهد الهيلث كير system. As of August 5th, عندنا pandemic has caused more than 587 million cases, 6.4 million deaths, making it one of the deadliest pandemics. Okay, 6 million deaths بهالعسل هذا شوي إنه it's too much. Okay.
Alright, what did we learn من البانديميك؟ إنه في massive improvement in hygiene و nutrition و sanitization. ال human population less vulnerable to illness. صح كثير بهدلنا وكثير أمراض بس كمان it could have been worse. The pandemics are more likely to occur if the threat has not been seen before and is easily transmissible. إحنا صراحة ما توقعنا ما تنبأنا بالكوفيد. بلش تدريجي وما كنا لسه عارفينه وفاهمينه ف it's easily ممكن يتحول لبانديميك لما واحد يكون شايف قدامه الثreat. Okay, another pandemic أكيد ما سمعتوا عنه اللي هو Nigerian yellow fever epidemic. Okay, أو من الابيديميكس اللي هو بلش من 2020 و it's still ongoing. Again لأنه هو بس منطقة محصورة بس نيجيريا فأكيد ما حنسمع عنه زي الكوفيد والأشياء الثانية. Okay, بس هو yellow fever it's an acute viral disease transmitted by infected mosquitoes. It's endemic in Nigeria. أول كيس كانت بنوفمبر 2020 ودائما بيحذروا الترافلز بروح المنطقة لازم ياخذوا الفاكسين. Okay. شو رأيكم كمان في بانديميكس أو ابيديميكس غير كوفيد؟ monkey pox very good. إيش في كمان؟ سمعتوا عنه يمكن أطفال أول السنة. Yes. هلا we'll talk about that. وكمان شيء مهم كمان برضو أكيد سمعتوا عنه السنة الماضية وقت ما كان في كوفيد هو الإنديا بلاك فانجس epidemic اللي هو عبارة عن black fungus it's caused by أو الديزيز اسمه اللي هو mucormycosis. Okay. So هذا الميوكرومايكوسيس هو عبارة عن fungal infection موجود من زمان. Okay. بس هو rare يعني كل العالم rare. أكثر مكان فيه إنديا 70 بالمرة more than other places ومع ذلك still rare. يعني حتى إنديا rare. Okay. بس هو 70 times more than Jordan, China, America إلى آخره. Okay. ليش they call it black fungus? Because بيعمل black discoloration لل tissue dye skin. Okay. هلا ليش ايش صار مع كوفيد؟ هلا مع كوفيد بتعرف هو viral infection صار immune compromised patients وضعهم صار اقل بيقلل الاميونيتي فاللي عنده كوفيد الاميونيتي تكون دروب. كمان شغله اللي بياخذ كورتيكوستيرويدز الاميونيتي كمان دروب. كثير ناس من عندهم صار كوفيد كانوا عندهم دي ام كورتيكوستيرويدز مع كوفيد احلى بيئه لانه يجي بلاك فانجس mucormycosis. That's why you've seen a lot of cases وطلع وقتها وشو تعملوا كيف تدير بالكم. وهو it's still not يعني major مش أي واحد بنصاب فيه إلا اللي عن جد very sick very ill immunocompromised and دي ام باخذ كورتيكوستيرويدز. هلا مع كوفيد كنا نعالج ايش علاج كان كوفيد أول شيء إذا كان سيفير كورتيكوستيرويدز أعطي عشان تقلل المناعة الجسم شوي يهدى. Okay. With that شافوا حالات البلاك فانجس زادت. Okay. The death toll until now is 4,332. كما زي ما حكيت قبل شوي another epidemic that we've seen at the end of last year أول السنة هاي هو ال 2022 hepatitis of unknown origin in children. لاحظوا إنه بلش بأكتوبر بأمريكا الأطفال صاروا يمرضوا عندهم أعراض hepatitis بس لا هو A, B, C, D or E. Okay. مش معروف إيش هو. They're suspecting إنه ممكن تكون caused by adenovirus. Okay. وهو جديد يعني الأعراض وكيف قديش mortality وهاي نوعا ما جديدة. ف that's why it's also an epidemic. Okay. لحد هلا caused 18 deaths. في 450 cases reported وهلا طبعا بأمريكا في يوروب كانت في كم حالة فصاد يعني more than one place بس أول شيء بلش بأمريكا. وآخر شيء أو من الأخير هو المونكي بوكس outbreak. إنه كمان برضه طلع أول السنة أو حتى بشهر 5. هلا المونكي بوكس كديزيز هو أول شيء اكتشف عند المونكيز ب 1958 وراح عند الهيومنز ب 1970. في كيف الشفت يكون مكان واحد لأنه over time صار بالهيومنز بعدين بصير في transmission. فهو عبارة عن small viral outbreaks with a death of 10% occurs routinely بساوث بسنترال ويست أفريقيا. هناك بأفريقيا عندي المونكي بوكس معروف
كل سنة عندهم عدد نسبة معينة والdeath rate 10%. هلا ايش اللي صار جديد؟ انه بماي 2022 صار في multiple cases of monkeypox identified in several non-endemic countries. يعني وجدوا في monkeypox بيوروب، ببريطانيا، بعدين بأمريكا، بعدين بأماكن مش المفروض يكون فيها monkeypox. هون صار في شوية warning وصار في concern إنه ممكن يتحول لبانديميك، إنه ممكن نتعلم من كوفيد إنه نحاول نعمل ستبس أسرع عشان to prevent. هلا هو في فرق عن كوفيد، يعني الكوفيد مشكلته كانت إنه السيمتومز رينج من asymptomatic ل very sick. فأنا هدول مشكلتي بالasymptomatic، لأن أنت ممكن تلف وتروح وتيجي وتداوم بشغلك وتروح على الجامعة وتروح على المدرسة مش حاسس بشيء. المونكي بوكس شوي وضعه أكثر إنه لا، يعني راح تكون sick، فأنت بالتالي ما راح تقدر تنشر الفيروس كثير، لأنه راح يبين عليك السكين ليجنز، راح تكون تعبان في فيفر، so you're not going to be able to transmit a lot of cases. Okay. بس برضو كمان في concern. Right. ال confirmed cases كانت 11,000 death toll 72 ولازم ال high risk patients ياخذوا smallpox vaccine. ليش smallpox vaccine؟ لأنه monkeypox وال smallpox من نفس العائلة. هلا كون عندنا احنا ال smallpox vaccine we're assuming إنه it can prevent from having monkeypox. يعني إذا واحد خالط واحد عنده monkeypox أو exposed أو عنده أعراض بداية ممكن ياخذ الفاكسين وأموره تتحسن وتزيد. بينما ما أخذ ممكن يصير في complications. لأنه السمول بوكس والمونكي بوكس من نفس العيلة فيروس، بالتالي إذا الفاكسين هذا على الأغلب رح يسقط على المونكي بوكس. Yes, did you see with COVID قديش بياخذ وقت؟ Even with this technology رح نحكي عنها كمان شوي. Developing vaccine is ongoing. يعني إحنا هلا ليش كوفيد عملنا فاكسين بسرعة؟ لو إنه إحنا ما عملنا ريسيرش من 20 30 40 سنة ongoing كان there's no way 10 months يكون عندنا فاكسين من لما صار الكوفيد لحد آخر السنة. Okay. فهي it's an ongoing process. ليش بيعطوا small pox لكل الناس مرة واحدة؟ بيعطوا I think أو يعني ممكن يعطوا، بس هي مشكلة again manufacturing والcompanies والتصدير يعني لحد هلا في دول ما عندهم كوفيد فاكسين. قديش صار في كوفيد؟ يعني صار له كم سنة وهلا صار كل معظم الأماكن بيقولوا بس تعال إن شاء الله خذ فاكسين. ف it's not easy، يعني في كتير فيها استراتيجي وتخطيط وبلانينج، بس يس المفروض انه الاماكن الهاي ريسك المرضى المعرضين ياخذوا سمول بوكس. اوكي الابي كيرف يعني انا حمر عليها على السريع لانه ما في كثير عندنا وقت. what's the epi curve او الابيديميك كيرف؟ هي عباره عن visual display of the onset of illness among cases associated with outbreak. فمن الابي كيرف رح نتعلم اشياء كثير، منها الاوتبريك تايم ترند، كيف بلش الاوتبريك، امتى انتهى، كيف الكيسز، الاوتلايرز، الناس اللي هيك غريبين على الجوانب، اوكي they're like sporadic. السنس اوف outbreak magnitude، is it very bad, is it mild، كيف البلاتو تاعه، اوكي التايم period كمان of exposure. فزي هيك بيجي الابي كيرف. اوكي you have an x axis, you have a y-axis. The y-axis فيه number of cases, والx-axis فيه date of onset. Okay. وكل number يعني مثلا هون day 5 عندك 1 case، عندك day 7 you have 2 cases. Okay. هذا كله أخذتوه صح؟ يعني فكرة عنه. وحتى كيف توزع التايم انترفال تفرق على قديش الانكيبيشن بيريود تاعت المرض. يعني إذا المرض الانكيبيشن بيريود تاعته 4 days for example، بدي قديش أحط تقريبا الديت التايم، أحطه by hours by days by weeks، كل هاي different كيف incubation period. فlet's say أنا عندي incubation period 4 days، ففي rule تقريبا بنقسمها على الربع. اوكي أو هي ربع average incubation period of an illness. let's say أنا الillness تاعي 4 days على 4، يعني راح أقسم الاكتيفيشن 1 day at a time.
1 2 day 2 day 3 day 4. بينما لو الانكيبيشن بيريد معي 6 months لا رح احسب مثلا by month or by weeks. اوكي. اذا كان الانكيبيشن بيريد hours رح احسب hours. اوكي. هاي example the incubation period of infection with E. coli مثلا هو 3 to 4 days. In this case you would probably use an interval of 1 day لأن حكينا 4 days على ربع اللي هو 1. Okay, also an epi curve should have a title يعني أنا مش معقول أحط x و y على أساس ما أحطش إيش هاي الكيرف for what. Okay, فلازم يكون في نحكي عن التايتل هو ال type of illness اللي هو ال cases of E. coli, the place where the outbreak occurred اللي هي بأبس Louisiana, والtime اللي هو February 2012. Okay, without those details الكيرف على الفاضي ما راح تفيدنا. ليش إيش؟ عشان هون الأكس deviation السالفة هون الديت 1 2 3 4 5 6 7 هذول ممكن يكونوا days ممكن يكونوا hours ممكن يكونوا weeks ممكن يكونوا months. ليه؟ حسب الديزيز. إذا عندي disease أنا الانكيبيشن period تاعته 6 months مش رح أحط هون day 1 day 2 day 3 day 4 لحد 6 months رح يكون كثير long. يعني بدك شيء يكون واضح للبيشنت اللي بيقرأ والله عندنا مثلا day 5 عندنا هاي الحالة day 7 ارتفعوا الحالات. اوكي يس بتصير تعطيكي رفلي انه مثلا let's say كل شهر بدك تحطي 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months هيك تعطي يعني للمرضى او للناس اوضح يشوفوا الكيرف. اوكي alright هون بدنا ناخذ شوية نحدد هاي epidemic outbreak. طبعا هي في اشياء ديزيز ما رح تعرفوا فاحنا بدناش نركز على الديزيز اتسلف بدناش نشخصه لانه ما رح تعرفوا تشخصوا this findings. بدنا نعرف هو outbreak pandemic و epidemic و endemic. okay for event 1 we have it took on place at the time in March 2014 to February 2016 for 2 years عندك 15,261 lab confirmed cases. okay المنطقة هي غيني right here وسيراليون وليبيريا. اوكي هاي المناطق اللي حواليها طبعا كلها بأفريقيا. symptom عندهم fever, headache, muscle pain, weakness, fatigue, diarrhea, vomiting, abdominal pain, unexplained hemorrhage إلى آخره. هنا do you say this is endemic, epidemic, outbreak, or pandemic؟ طبعا هاي الديزيز هو الإيبولا. epidemic صح؟ لما نطلع على المناطق اللي حواليها يعني اللي هي اللايت اورنج حواليها كله عادي وضع يعني في حالات بسيطة بس هدول الأماكن you see how they're very dark orange فأكيد يعني more than the number that we expect بهاي المنطقة. سامع يس يعني هاي يعني هون هاي كلها جزء بسيط من أفريقيا. اوكي يعني كم هيك دولة صغيرة جنب بعض. اوكي طبعا بانديميك لازم أكثر من قارة. Alright, so this is the Ebola epidemic. Alright, هنا عندنا event 2 January 4th 2015 ل April 2015 يعني 3 months عندنا 125 confirmed cases. Places هو 8 US states. هون اوكي فشوية على الإيست على الويست north and then we have الساعة وهدول هم عندهم rash lasting more than 3 days, fever, cough, runny nose, pink eye. Okay, so مين حكى هلا شو measles. Okay, so what is this? Measles outbreak في أكثر من منطقة. It's still not epidemic. Okay, في هيك يعني scattered locations.
alright هون عندنا event 3 1998 to present لحد هلا عندنا 10,000 cases reported each year in the United States primarily ب southwest United States على الwest side شايفين عارفينها عندهم tiredness cough fever shortness of breath headache muscle aches joint pain rash chronic pneumonias in severe cases يس هذول عندهم شيء بسموه الفالي فيفر اللي هي بتصير بمناطق الوست كثير بس هو اندمج لانه بقول لك on average احنا كل سنه بيجينا 10,000 cases okay very good alright عندنا هنا event 4 April 2009 ل April 2010 عندنا 18,631 lab confirmed cases عندك affecting 168 countries, fever, chills, cough, runny nose, muscle aches, headache, fatigue, vomiting, diarrhea. So what is this? مش شو هو؟ fever, chills, cough, sore throat, runny nose. مش كوفيد بس شو ايش؟ H1N1 البانديميك اللي صار ممكن ما تتذكروه انتم 12 سنة كنتوا صغار مش سواين فلو لا بس في كان H1N1 فلو بانديميك بس طبعا ما كانش يعني شوف الريت تاعه كثير كان بسيط مش زي كوفيد بس برضه كان بانديميك affected a lot of countries اوكي هو ال H1N1 فلو بانديميك زي ما حكينا الفلو له كثير بانديميكس شفتوا بالخمسينات والستينات و 2009 حكينا عنها بشوي بس كل الديث تاعته كان اقل من المليون alright انا لقيت يعني خلينا نخلص دول على السريع بعدين ناخذ بريك ونبلش الاكتيفيتي طيب هنا عندنا ايفنت 5 بلش ب 1990 لحد هلا عندك people 36% من adults و 70% من children in place widespread باليو اس والساينز اللي هو البي ام اي تاعهم اكثر من 30 والchildren BMI more than 95th percentile. Again, we mentioned in pandemics with epidemics, they don't have to be contagious. So what is this? Obesity epidemic. Okay. زي ما حكينا برضه ممكن يكون smoking, vaping, هاي الأشياء. Yes. يعني باليو اس كلها تقريبا. هاي آخر وحدة بدنا ناخذ break أو بمشي لحد ما ضل آخر شيء عشان ما نضيع وقت. Okay, this we have present time 84,000 ل 170,000 case annually. مكان the West East Central Africa. Again, fevers, chills, headache, back pain, aches, nausea, vomiting, high fever, jaundice, bleeding, multiple organ failure. High B Africa. So what do you think? Endemic. بتركزوا على الword annually. لما اقول لك هذول الكيس annually معناته خلص كل سنه هيك متعودين يعني that's their normal number. Okay. Again احنا ما بنحدد اللوكيشن يعني ما بتفرق الاندمج ما بيقيدك بمكان معين المهم انه هذا الريت نورمال ف this is the yellow fever endemic ب sub-Saharan Africa. اوكي طيب خلينا ناخذ بس بريك بس عشان لما ترجعوا ما نضيع وقت اكثر عندي هاي اكتيفيتي بدنا نعملها مع بعض اوكي راح اقول لكم and then we'll take a break. Okay, let's assume في عندنا فيروس اللي هو novel COVID تقريبا. It's caused by a virus, can spread from one person to another through direct contact, airborne transmission, contaminated surface. Symptoms ممكن تكون mild or no symptoms, لا severe illness, even death. Okay, any age can get a NERD. Symptoms include fever, cough, shortness of breath, fatigue, new loss of taste or smell, sore throat, runny nose, nausea, vomiting, diarrhea. يعني تقريبا زي كوفيد. Okay?
alright هلا you will classify levels نوزعهم بشكل مرتب يعني نبلش من هون هيك تكونوا جروبات اوكي كل جروب اوكي مع بعض هلا احط هون زي تايم لاين تحدد لي صار بانديميك ولا ما صار بانديميك، اعلن بانديميك ولا ما اعلن بانديميك، اوكي؟ كل جروب راح اسال نفس السؤال بانديميك اور نو، احكي لي نو بروح على نكست جروب بقرا النكست نيوز فيد، اوكي؟ بعدين اوكي مالها؟ يس كل واحد هلا بجيبكم كيف يعني، اوكي بدنا نركز شغله انه احنا بدناش نحكي بانديميك بسرعه بتضيع وقت الناس كلها وريسورسز وشيء مش لسه it's not worth it يعني وبنفس الوقت بدناش نتاخر، اذا تاخرنا زي ما حكينا more death more damage، اوكي؟ هدول هم كلهم رح يكونوا هيك اشكال، كل واحد عليه تاريخ وبعدين لوكيشن شو صار كم عدد مرضى، اوكي؟ اوكي هلا احنا بدنا نقرر امتى نعلن بانديميك نحط عليه بي، فعندنا هاي التايم لاين شايفين كيف؟ هلا كل واحد لما يقرا التايم لاين وكل واحد معي الورقه ويحكي لي بناء على الجروب لل WHO بانديميك نشوفه مره ثانيه. لا بانديميك اوكي هيك مفتوح هناك بعيد لانه ما راح يزبط هيك، اوكي؟ لا وايد بيكونوا جروبات كل اثنين ثلاث اوكي بقرأوا الفيد تاع النيوز، اوكي بنحطه على التايم لاين، انتوا راح تشوفوا كل نيوز فيد حيطلع على التايم لاين، اوكي بدي كل جروب لما يقرأ النيوز تاع ولا يعني شوفي الفايروس تغير اوكي stand better اوكي اه وزعهم بحيث انه يكفوا 18 فبدك يعني توزع مثلا انزل قليل كتير فانتوا يعني بجوز كل ثلاثة أربعة يكونوا بجروب صبايا محمد وزع تقريبا ثلاثة أربعة هون البلك هون وكمان ثلاثة أربعة هون بس يكونوا يعني كل اثنين مع بعض أعطي كمان ورقة هاي هلا انتوا بين بعض اسموا حالكم مين راح تكونوا بنفس الجروب
ايش ضل معك محمد؟ اوكي وزع ثنتين ثلاثة هون وكمان ثنتين ثلاثة للبنات الصغيرة هناك وحدة ثنتين. محمد هدول أخذوا هون صبايا، قد إيه أخذتوا هون كم ورقة؟ هلا بدي كل مجموعة، بدي كل واحد يكون مع جروب، أوكي؟ هلا إذا بتكتبوا كل ورقة عليها تاريخ، رايت؟ أنا رح أقرأ التاريخ واللي عليه تاريخ أهو، أوكي؟ ويحكي إذا بلاقي وقت أوكي؟ اوكي طلع عليه. هلا شايفين هاي التايم لاين؟ بعد ما كل جروب يحكي النيوز فيد تاعته رح احطه هون. اوكي فهلا بالاخر رح تشوفوا كل التايم لاين كامل معبى. alright نبلش ب January 3. اوكي January 3 مين يقرأها من الصبايا؟ بس شوي صوت يلا January 3 كان بداية الفيروس. يس يلا رني تفضل اسمع شوي. اوكي فهي عندنا هون اول شيء January 3 44 cases in روكانا. طبعا روكانا منطقة fictional اوكي مش موجودة بالماب مش تقدر تدور عليها. اوكي فهي اول شيء WHO it was informed that في 44 cases of novel emerging respiratory disease reported to the World Health Organization in the country of Rokan. Okay, it's too early, right? تمام. Group second اللي هو January 20th. Yeah, January 20th. Okay, group 2, do you want to declare a pandemic? Okay. Group 3 اللي هو January 21st. Okay. Not yet pandemic. So as you can see, the first three news, they've all been patients that came back from Rokan. Okay? All right. And group 3 doesn't want to declare a pandemic yet. Group 4, January 30th. Okay, now it's in the US. Do you want to declare a pandemic? Not yet? Okay. All right, group 4 doesn't want to declare a pandemic. Group 5, February 15. When February 15? Okay, so it's the first nerd case be Africa. Do you want to... كيف ايش عشان البانديميك؟ لا ما في نمبر معين. هي if it's more than one more than the phase 5 اللي هو one or more continents. لما يصير ب 3 continents
You want to declare pandemic February 15? Okay. طيب هنروح وراها and then we'll get the answers. Okay, February 22nd. Group 6. مش group 6 February 22nd. Yeah. صورة. Of the 346 confirmed new cases in South Korea, 80% were related to 2 nearby facilities. 169 equal to 48.8% cases tied to a church, and 108 equal to 51.2% to a young people. Yes. Yeah, church or hospital. انت احكي رايك عادي مش شرط تقيد فيها. انت هلا انت لحالك يعني باعتبار انه ما حدا قال لك لا بانديميك ولا مش بانديميك، انت على هاي المعلومه اللي عندك. Do you want to declare pandemic? Alright. Group March 7th. Confirmed community transmission occurred at 2 family gatherings in Chicago. 16 confirmed cases include 3 deaths. We're not going to declare pandemic. Okay. Group الوراء group March 9. Assault. Yes. Okay. What? Okay, بس احنا سؤالنا you want to declare pandemic or not yet. Okay. All right. Group number 9, I think March 11th. Yeah. You want to declare pandemic? Okay. Alright. طبعا الجروب وراء انتوا لحالكم ما لكمش دخل باللي شو declared قبل. Okay. Group 10 March 17. Okay. You don't want to declare pandemic. Okay. And then group March 26, صح? Canada reports 1670 new cases in Iraq, bringing the total cases for the country to 3409 with 35 deaths. TBD. To be determined. Okay. يعني لا لحد هلا. Okay. And then April 4th. مين معه April 4th? Yes. With over 50,000. You want to declare a pandemic. Okay. All right. And then we have April 27. اوكي. حنحكي على كله سو فار يعني تقارني مع اللي قبل كمان مش بس تاخذي وقتك يعني مش بس النيوز فيد تاعتك هذا بيخليك تطور الفيروس فانت go you want to see based on كل هدول اللي حكوه is it a pandemic or not yet هيك لازم يكون نقاط مش بس على تاعتك عرفتي كيف؟ اوكي فهذا
لا احنا بدنا الكل، احنا كل واحد له جزء عشان بالاخر انتم تقرروا مع بعض do you want to declare a pandemic بهاي الفترة ولا لا. فانت بالنسبة لما وصلك الحكي هذا اللي عندك do you want to declare a pandemic or you think you should? Okay, all right. April 28th. كيف؟ ولا ليش انا بعطيكم ورق بحثكم بالترتيب؟ You want to see how the virus is going. بلش هيك بلش هيك بلش هيك، مش كل واحد لحاله. Okay, that's اول واحد. مش شرط، ممكن هي بتقول لك بانديميك بس انت بتحكي لا مش شايف انه لسه بانديميك، ليش تعلني هلا؟ كل واحد له opinion. البانديميك يعني ما في رقم فيكس، فانت you have to have expert opinion، تجتمعوا مع بعض see how it's going، شوفي هون طب هون صار هون طب هي طلع هون and then you decide. فهي it's cumulative, it's not just one incident. كيف؟ بالضبط المفروض نحكي شوي لما نعرف، انه صراحه اخذ كثير وقت لو كل جروب يعطيني justifications. بس حبيت هيك اخليك تعيش الدور انه الاكتيفيتي انه عن جد زي كنا بانديميك، وتشوفوا انه الديسيجن مش بهالسهوله يعني اتس نوت والله ليش ما اعلنوا قبل ليش ما اعلنوا اعلنوا متاخر. اوكي سو احنا هلا صرنا بابريل 28. You want to declare pandemic? Okay. May 11th. Okay. And then June 11th. Okay. And then June 16th. Okay. And then June 27th. صح ما ضلش شيء. Okay, so as you can see here هيك التايم لاين بيكون اوضح، يعني كل واحد لحال ما رح تقدر تاخذ فكره، بس when you combine them like this كيف بلش كيف how it's going. I think هلا based on this when do you think the best time to declare a pandemic? Again we don't want it too early تضيع المصادر والresources والefforts. We don't want it too late will cause more death and harm. بدنا the appropriate time إنه عن جد صار في حكينا إنه worldwide spread more than what we expect. The numbers affected كبيرة. اوكي اللي بحكي طبعا مارش هون في عندك أكثر من وقت في beginning mid ولا late، فخلينا ناخذ انتوا هلا متفقين مارش is the late February هون. Again, it's not that easy. It's not like تسكر واعلن بانديميك وتوفر. هي يس بتفكر انه منطقي اول ما يجوا الحالات مفروض اها يعني it's hard to convince the WHO عشان one case in Egypt to declare a pandemic صح؟ او حتى مش شرط ايجيبت هو يعني الفكره انه اوكي احنا بدناش نموت ناس ولا بدنا نزيد حالات، بس كمان you have to be something significant انه
pandemic as you can see. مجرد انه you declare pandemic بدك تشغلي الطوارئ، بدك تغيري كل شيء، بدك تغيري ال travels. ف it's not that simple. ف I want to choose the right time احكي انه فعلا ابرر انه لا it's enough cases انه اكون concerned ولازم اسكر عشان امنع more cases. Yes. Okay, خلينا هيك بس ناخذ raise of hands. مين agrees with mid-March يعني تقريبا March أيام كان March 11th وال 118,319 cases in 58 countries worldwide. اوكي هاي النص. هلا مين بيحكي أول مارش؟ تعالى شوي مساعدة. مين بيحكي آخر مارش؟ اوكي والباقي شو بيحكوا ولا مش حاكين شيء؟ عندهم. Okay, very good. So you were right. إنه أحسن وقت هو الميد مارش. Again اللي حكيتيه بررتيه إنه make sense yes إنه أكتر من continent شيء بس again you want to have numbers يعني you can't base high declaration على واحد. Okay يعني صح هو بالآخر human بس يعني لازم كل شيء منطقي عن جد إنه مش زين. لا هو مش إنه in 58% of the countries مش 60% انصابوا لأن كل انصابوا 100,000 يعني مش العالم تخافش كلها 60% worldwide. Yeah. Again, pandemic you can't declare it too early أصلا يعني 200 لا 100 شيء 90 يعني عم تحكي عن نص دول العالم تعرضت يعني بس قديش الإصابة مش كثير يعني طلعت كله 118,000 يعني بالنسبة للعالم nothing 118,000 بس هي كأنها انتشرت ب 58% countries هاي بالنسبة لي alarming مش العدد كثير العدد كبير بس يعني it's nothing compared to the population ككل alright فهيك أخذت شوي هيك فكرة إنه pandemic when to declare it ما يكونش too early ما يكونش too late اوكي فمش ايزي decision مش ايزي كثير فدائما اول ما طلع pandemic حطوا اللوم على WHO تاخروا بالديكلاريشن وماتوا الناس من وراهم بس هي بالاخر مش that simple. Similar نفس الشيء March 11th they declared pandemic 4 months after ما بلش after the first virus ما انتشر. Yeah. Maybe yes it could be هي ولا في كيس عاملها زي كوفيد بس على اساس تكون example ما يكونش real life يعني ولا هو نفس الحالات نفس الستبس تقريبا نفس الحالة. فاحنا 4 months after ما بلش الفيروس في China they declared إنه pandemic. Okay. Alright. حلو الأكتيفيتي؟ طيب يلا alright. هلا how to investigate an outbreak. هلا صراحة أنا حاطة فيديو بس I'm guessing it's gonna be too late إنه أعطيكم Imagine you are scrolling on your phone and you notice a friend's social media post about suffering from some gastrointestinal symptoms. Although it is not too alarming that one of your friends has diarrhea and vomiting, it is certainly too much information. They just want to tell you how to investigate an outbreak. Again, outbreak أنت بحتاج Imagine you are scrolling on your phone and you notice a friend's social media post about suffering from some gastrointestinal symptoms. Although it is not too alarming that one of your friends has diarrhea and vomiting, it is certainly too much information. Do they really need to share that online? You shake your head and keep scrolling. Later, you notice 3 more of your friends posting about similar problems, and you take notice. That's more than you would expect in one day, and when you realize you and your now sick friends were all recently together, you might be more concerned. What is going on? Why is this happening? And will you be next?
Your friends might be part of a disease outbreak. An outbreak is a higher number of cases than expected in a location within a certain time period. An outbreak often requires further investigation. During an outbreak, a team of many different public health experts work at identifying the source and how the disease is spreading, finding ways of protecting the community from the health threat, and communicating their findings to people and groups who can use the information to better protect themselves and others. Like a team of scientists who use the scientific method to conduct an experiment, a public health team uses a series of steps to investigate an outbreak as quickly and efficiently as possible. These steps often, but not always, follow a specific order. The steps in an outbreak investigation address key details, like what is the problem, what is the cause of the problem, and what can we do about it. اشرح بسرعه عشان ما نضيع وقت كثير. فاحنا دائما لما نعمل investigation للاوتبريك عندنا team of experts. في scientists, epidemiologists, physicians, حدا بيعرف بالكمبيوتر so they can put the curves. فيها أكثر من group of people, okay? وideally إحنا أول إشي want to prepare for this. يعني ideally إنه أنا بدي أكون مهيئ حالي إنه بدي أروح على هاي المنطقة بدي أشوف نسبة مثلا الملاريا تغيرت ما تغيرت تحسنت. اوكي بس معظم الاحيان لما نعمل outbreak investigation بيكون too late. انت مش رح تحضر للفيلد already الفيلد موجود قدامك يعني you can't compare it. بتروح على ارض الواقع انه هاي في outbreak يلا روح solve it. Okay. After this you have to establish the existence of an outbreak. يعني فعلا هل في outbreak؟ انه ايش عدد الحالات؟ وين المكان؟ اوكي شو symptoms؟ اوكي we have to get all this information, gather it, and then we can try to come up with hypothesis, lab test to confirm. Okay, فهاي أول steps investigation outbreak. Thinking back to your friends who are sick, this outbreak investigation would start with, what is the problem? Preparing for fieldwork involves doing research. During this investigation, Ezra, an epidemiologist, would research possible causes of gastrointestinal symptoms and generate a list of possibilities, including known foodborne infectious agents and how they spread. Along with research, Ezra would collect the required materials and tools, and assemble the appropriate team to conduct the investigation. Ezra must also establish or determine that an outbreak is occurring by comparing current surveillance numbers to what is expected. These surveillance data are collected via reports from hospitals, healthcare providers, and laboratories. At any given time, there will be an expected number of people with gastrointestinal symptoms in an area. But if the disease pattern changes or this number suddenly increases beyond the expected amounts, this may be the first indication of an outbreak. So, Ezra needs to know how many people developed nausea and vomiting this week and compare that with the weekly numbers from previous years. Other factors that might prompt an outbreak investigation include the speed that the disease is spreading, especially if it's being passed from person to person, the severity of symptoms, and the need for immediate prevention strategies to stop the spread of disease. The next step is to verify the diagnosis. Laboratorians like Lily can identify the infectious agent causing the illness and confirm cases with a positive laboratory test. It is important to test as many suspected cases as possible to make sure symptoms are being caused by the same infectious agent. In the case of your sick friends, Lily would conduct laboratory testing on stool samples submitted to her laboratory from each friend. If the samples tested positive for a foodborne infectious agent, like E. coli 0157H7, she would verify a diagnosis of food poisoning for each friend. Lily can help confirm that an outbreak is occurring when she sees many similar test results, like if all your friends test positive for the same foodborne infectious agent. Early on, the outbreak investigation team constructs a working case definition. Case definitions can vary based on the purpose of why the cases are being identified. In an outbreak investigation, the case definition is a set of criteria: who, person, where, place, when, time, and what clinical features and laboratory findings to consider when determining if a case of disease should be included as part of the outbreak being investigated. In this outbreak, the case definition is anyone who experienced vomiting, diarrhea, and abdominal cramps with a confirmed laboratory diagnosis of E. coli with illness onset since the 15th day of last month
in your community. Anyone is the who. The symptoms and confirmed laboratory test is the what. Since the 15th of last month is the when, and your community is the where. Case definitions can vary from outbreak to outbreak and can change as the investigation unfolds. More information helps public health experts refine and improve the criteria as they learn more. Using that case definition, the team can systematically search for more cases and record information about them. The team can contact physicians, laboratories, and sick people to ask for case information. At some point in their investigation, they may also reach out to potentially ill persons through the media or other records. Pavati, a public health nurse, may contact persons identified as confirmed or suspected cases. Pavati would ask questions about possible exposures, such as places they have recently visited, foods they have recently eaten, and whether they know anyone else who is sick. Exposures are things that could have caused the infection. She may also interview people who were not sick to compare exposures for later analysis, and to help find associations. The team would collect and organize this data into a line list. Line lists help organize information about infected persons, like demographics, case information, and possible exposures. Bella, the team's biostatistician, analyzes the line list data as she performs descriptive epidemiology. This means she is looking for patterns in the data to characterize or classify the outbreak by person, who was affected, place, where the cases occurred, and time, when they occurred. Bella also creates maps and tables to help the team identify patterns and trends of the disease. She also creates an epicurve, a histogram that displays the number of new cases over time. The team can then use this information to determine the extent of the outbreak and decide where to apply control measures. It can also provide clues to what the cause of the outbreak might be. Although the team has been thinking about possible causes from the beginning of the investigation, the next step is to develop hypotheses about the source of the outbreak. What are the usual sources of E. coli 0157H7 food poisoning? Are the cases clustered or grouped in one area? Or is only one age group affected? What do the sick people think might have caused their illness? Analyzing the patterns and answering these questions will help the team determine what is the cause of the outbreak. These hypotheses can be evaluated in different ways. One way is to use analytic epidemiology to evaluate hypotheses epidemiologically, or quantify the associations among different exposures and disease. For example, many people who were sick went to the same school and ate at a new burrito restaurant in the last week. Using statistical analysis and information from a comparison group of people who did not get sick, Bella can measure the association between an exposure, such as going to school or visiting the burrito restaurant, and disease, such as having E. coli food poisoning. These calculations can tell us that there is not a strong association between going to the school and getting sick with the disease. So the team may go back and test other hypotheses, like if people were more likely to get sick with E. coli food poisoning if they ate at the burrito restaurant. Of course, if Lily can find the same strain of E. coli in a food at the restaurant, then the lab and epi findings support one another. This reconciliation of the epidemiology with laboratory and environmental findings would make support for this hypothesis even stronger. If people were not more likely to get sick after eating at the burrito restaurant, then the team will reconsider and refine hypotheses and conduct additional studies as necessary. Although listed as one of the later steps in an outbreak investigation, public health experts implement and evaluate control and prevention measures as needed throughout the course of the investigation. After confirming that people were more likely to get sick with E. coli food poisoning after eating at the burrito restaurant, the team, including Ivy, an infection prevention specialist, contacted the restaurant and made a field visit to conduct an inspection to identify potential problems with food storage and handling, collect environmental and food samples for testing, and make recommendations. The team then looked at the line list to see what the people ate at the burrito restaurant to look for clues. Using statistics, Bella identified the likely source of the outbreak to be the lettuce. Lily confirmed this in the lab using the samples collected during the inspection of the restaurant. The team contacted the restaurant to let them know that the likely cause was the lettuce.
Ivy had noticed some problems with storage and handling of lettuce and other food items during their initial visit, and had made a series of recommendations concerning those practices. The restaurant had been closed as soon as it was found to be linked to this outbreak. Before it could reopen, Ivy made a follow-up visit to ensure that their recommendations were being followed, that changes in storage and handling were in place, and that staff would receive periodic teaching in safe food handling. Prevention strategies can be very different depending on the outbreak. The food poisoning scenario shows a single point of infection, the lettuce at the burrito restaurant. But there are other types of outbreaks. If an outbreak involves person-to-person transmission, we would need to take into consideration how people interact with each other. For example, with COVID-19, public health outbreak teams conducted contact tracing, which includes identifying, monitoring, and supporting close contacts who have been exposed to and possibly infected with the virus by interacting with someone who is a confirmed case of the disease. One way COVID-19 is spread is through respiratory droplets, so prevention measures like wearing masks, socially distancing, and increasing ventilation were encouraged and implemented in many areas. Brandon, a behavioral scientist on the team, could provide valuable insights about human interactions while someone is ill, and how public health messages could encourage people to take the actions recommended by public health experts. To ensure prevention measures are working, the outbreak investigation team will want to initiate and maintain surveillance systems to continue collecting data to see if the number of cases is decreasing and if the spread of disease is being controlled. To keep the public informed, Harper, a health communication specialist, communicates findings to the public and encourages anyone experiencing symptoms to contact the health department or a healthcare provider. They can do this in a variety of ways, like a spot on the local news as a public service announcement, through social media posts, or even on the radio. أتوقع هيك يعني Imagine you are scrolling on your phone and you notice a friend's social... Alright, فشفت كيف the steps of an outbreak investigation, clear details, right? More than one person, right? Specialist. Okay, هاي هو ملخص. I think you can skip it, read it on your own. Alright, هلا بنحكي على أشياء بسيطة هلا عن كوفيد شوي. نحكي عن vaccine. بعدين إذا معنا وقت بنحاول to solve an outbreak. نجرب هيك مع بعض. Okay. Alright, هلا COVID is not going away. صح؟ هلا الجول تاعنا how does a pandemic become an endemic? Right? شو رأيكم يعني ايه؟ لا كيف ان البانديميك يصير انديميك خلص يعني ما يكونش جلوبال يصير تعودنا عليه كميات عدد بسيطه من الحالات زي ما هلا صاير نوعا ما right يعني في waves هلا جديده بس at least it's not زي last year it's not ما فيش travel ban ما فيش الكل ما اخذ vaccination صح؟ في هاي ways we can try to learn from زي ما صار باقي بالسبانيش فلو هو الجول تاعنا to increase the population's immunity. أهم شيء، right؟ إذا عندك immunity ما لو ضل موجود ما راح تتأثر، right؟ فهاي كان أهم شيء جول إن vaccinations، right؟ So getting vaccine من أهم الأشياء to shift from pandemic to endemic، okay؟ حتى الفلو pandemic, the Spanish flu, never really went away. هو ما راح يختفي فجأة. هو إيش ممكن يصير؟ It's possible that you've had a flu caused by one of its mutations. لأنه at the end of the day الفيروس ما بيهمه يموت، هو بيهمه يعيش. بده يحاول يضل يعمل mutations لحد ما أنت يعني يقدر يعيش معك بس من غير ما يموتك، مش مشكلة يكون ضعيف هذا الفيريانت ولا البعض يكون، المهم إنه أنا ضلني عايش. alright فممكن انت فعلا يعني احنا هلا انصبنا بواحد من الميوتيشنز تاعون السبانيش بانديميك اوكي زي الفلو بصير معك كل سنه والرشح بصير معك كل سنه ممكن احنا تعرضنا له بكل بساطه alright okay why is the flu pandemic of 1918 considered over لانه at the end of the day احنا ما بيهمنا يعني كل بيهمنا انه ما يكونش في كل حالات تنتشر مرة واحدة بسرعة كبيرة والمورتاليتي يصير عالي والهيلث سيستم ينهار.
Okay, that's the whole reason why we declare pandemic. Alright. بس هلا مثلا الرشح عادي بسمعنا، في حدا بيسأل عنه ولا حدا بيعطي أي شيء. حتى الفاكسين موجود، ما حدش بياخذ الفلو فاكسين. طبعا I encourage everyone to take it. الفلو فاكسين هاي الحكي إنه ما بفيد وأخذته وصرت بأسوأ فيروس فلو بحياتك كلها خطأ. فعشان دول بيصير معنا every year they're mild وما بيموتوا، ف no one talks about them. Okay. ف this is our goal. يعني أنا بالنسبة لي الجول تاعنا إنه نحول الكوفيد لإنه يكون فلو رشح عادي، ما بيعطل حدا، ما بيموت، ما له أي complications. Alright. Again, when will the COVID become an endemic? لما ناخذ vaccinations. That's why we're always encouraging إن ما أخذ vaccine ياخذ، اللي أخذ ال 2 primary ياخذ البوستر. كثير مهم. Alright. بنحكي عن سريعا شيء اسمه reproductive number. إذا سمعتوا عنه. كيف بيصير اندمج بكل العالم؟ عادي يعني زي ما هالرشح اندمج بكل العالم. كل الدنيا بترشح صح؟ كل دولة. بس ما في يعني ما في الريسبونس العالي او الشيء الارجنت بالموضوع. اوكي؟ alright. بنحكي عن شيء مهم كثير لحتى تفهموا انه هذا الفيروس spread which بسموه reproductive number او R0. هذا كثير مهم لانه هذا بناء عليه راح يحدد is this disease very contagious, infectious ولا لا. The reproductive number basically هو the number of people one infectious person will infect if everyone that person has contact with is susceptible. يعني أنا هلا شخص okay. أنا لو عندي مثلا let's say COVID or whatever virus، أنا قديش ممكن أعدي أشخاص ثانية. okay. Imagine this. إذا الرقم 1 معناته أنا 1 person بعدي 1 person. ال 1 person بعدي 1 person. فالوضع بيكون stable. right. إذا أقل من 1 person بيكون declining لأنه فعليا ما عم بيصير spread كتير. بس تخيل لو أنا بعدي 2، هدول 2 بروح بعد 2، هدول الأربعة بروح بعدي كمان 2. فتخيل كيف بس من كم واحد قديش ممكن يصير في transmission. اوكي. وكل ما كان ال R0 عالي كل ما كان the disease very contagious, very transmissible. اوكي. فهون خذ examples. شوف كيف مثلا MERS 0.8 not bad. الفلو العادية هاي 1.5 again يعني بعدي بس مش كثير سيء. الإيبولا 2 COVID 2.5 that's why كان شوي أعلى من الإنفلونزا العادية. بس look at things like mumps rubella قديش 6 و 4 measles. measles إذا كان في outbreak مشكلة لأنه طريقة العد بتاعته رهيبة 16. يعني أنا واحد measles بعدي 16 واحد، هذول 16 كل واحد بعدي لحاله كمان 16. فتخيل قديش ممكن صار في outbreak measles قديش ممكن ينتشر. أوكي. Alright, so even a small R0 creates large outbreak. يعني حتى لو كان برضو ال R0 مش عالي كتير 1.5 برضو ممكن يعمل outbreak يعني. Then look at this. هاي 1 person هي عدد 2. هذا ال 1 person عدد 2. هذا ال 1 person عدد 2. شفت كيف بس من واحد خلال كم مرحلة قديش صار الناس معديين. Okay. Yes, معظم هيك بيحكون. Yeah. هو شوف معظم البانديميكس طلع عليهم كل الناس كلهم بنتقلوا عن طريق الاير دروبس respiratory coughing sneezing touching. فنوعا ما انه سهل يصير في عدوى. Yes, the PQR راح يكون اقل بس برضه it can still happen. Alright. So look what happens if we could prevent one person. يعني احنا اذا قلت ال R0 او احنا قللنا انه بدل ما اعدي واحد 2 اعدي 1. شوف قديش قللنا الناس اللي ممكن ينعدوا. هي بس على واحد. تخيل لو نعملها على كل البوبيليشن على البانديميك. vaccination, masking, social distancing, whatever precaution لازم ناخذ يعني. بس الفكرة إنه ما يعني don't underestimate قديش ممكن تقلل واحد قديش ممكن يفرق معه. إنه الأرقام بتكون كتير كبيرة.
alright هاي just to show you addition COVID كان 2.5 الفلو أقل فذاتس why COVID كان انتشر بطريقة أسرع وأكثر. Okay what's new with COVID؟ نحكي على السريع في هلا ويف جديدة الحمد لله بلشت بشهر 6 at the end of June اللي هي BA.5 Omicron هي part of Omicron. Okay. طبعا هي بجوردن وكل العالم. النيو فاريانت هاي less severe كثير يعني السيمتومز أقل مش أقل بس هي very contagious أكثر شيء contagious مقارنة مع قبل. فحتى لو كان less severe برضه إنه يكون contagious كثير مشكلة. السيمتومز زي كوفيد قبل عادي بس الدوريشن أقل 23 days which is very good. فاحنا كيف نعرف إنه في wave ولا لا؟ لما يصير في rising للpositive cases يعني more than 5% هاي معناته في wave جديدة. اوكي وطبعا المورتاليتي والhospitalization قلت كثير compared للأوذرز. هاي just take a look يعني كيف آخر 6 وآخر 7 كيف الأرقام كان ويكلي عندنا 1300 هلا آخر 7 كانت 5000 الويكلي بوزيتيف كانت 6% صارت 16% الويكلي ديث كان 0 هلا صار 9 ففي شوية يعني في الويف موجودة بس it's not as concerning زي اللي قبل. precautions حكينا hand hygiene masking booster على vaccination إذا عندكم rapid test do it if you have symptoms هاي كل الأمور عشان نوعا ما نخفف الترانزيشن. السؤال برضه دائما بنسأل إنه هل الكوفيد vaccine protective against this variant? Yes, based on evidence with data it most likely will be. Okay, حتى لو بتغير الميوتيشن we still have some effectiveness من الفاكسين. هلا ايش الريكومنديشنز؟ هلا حتى التشيلدرن بنعطى لهم كوفيد فاكسين safe now for everyone زي الفلو anyone above 6 months can take it. طبعا الدوسز تاعتهم تختلف. وبالنسبه للبوستر دائما بسال سؤال طبعا اخذ الفاكسين الرابعه اخذت اول 2 اخذت الثالثه اخذ الرابعه. هلا for now CDC بس recommends السكند بوستر يعني تكون الرابعه من فايزر او موديرنا اذا كان لك 4 months ومن الفيرست بوستر عمرك فوق 50 او عندك immune compromise مش اي حدا بقدر ياخذ هلا. I'm thinking maybe بعد او على اول الشتاء وهيك رح يصير كمان شوية موجة تانية ف might be indication ناخذ كمان بوستر. اوكي بس ما حبيت هيك احكي شوي عن ال mRNA vaccine. اول ما طلع الفاكسين كل البيشنتس او مش كل الناس كانوا reluctant اخذ ما اخذ في سم كيف طلعوا بسرعه اكيد بس شو تشاينا متهاوشه مع امريكا وقت شو حاطين فيه بغير خلايا الدماغ كمان هاي اخر طبعا ده كله حكي فاضي. هي basically شو اللي صار المسنجر mRNA هو اللي هذه ما في فوق ما في طياره اول شيء هاد ولا شيء بيطلع منه ولا اوكي. So mRNA أو messenger RNA هو الفاكسين اللي عمل للكوفيد أول شيء اكتشف ب 1960 يعني قبل 60 سنة مش شيء جديد. اوكي بس هو فعليا ما تطور أو عرفوا عنه إلا 1970. اوكي the question why did it take this long لحتى نطوره؟ هلا إذا قرأتوا عنه mRNA مشكلته إنه كان بالترانسبورت إنه كيف بدي أحول هاي mRNA messenger ويوصل للسيلز تاعتي safely لأنه لو إذا حطوه injection على directly الجسم كله بيحلله it goes away. فهي كانت trick إنه how to deliver it حتى بتذكر أول ما طلع لازم فايزر درجة حرارة -70 ولازم كل هاي الأمور that's why كان مشكلة إنه كيف بدنا نقدر نعمل له delivery yes transfer. اوكي فهون اجت التكنولوجي اللي هو النانو تكنولوجي. اوكي هو بيعملوا فاتي دروبس. اوكي بتحط بالام ار ان اي وبعدين بتفوت بالسيل ما بتفوت بالسيل اللي هي خلص تحللت الفاتي بارت اللي برا ودخلت الام ار ان اي اللي هو بدنا اياه على السيلز. اوكي فهاي took some time بس هو ما في شورت كاتس ما في انه احنا نعطوا بسرعه لفوق اي شيء واعطونا اياه لا كله هذا it took a long time إنه زمان نشتغل عليه بس هو إجا وقت الكوفيد
إنه خلص صار بحاجة. كمان شغلة هم كمان يعني هدول الناس بيشتغلوا بهاي الأشياء مش يعني they're very smart. ولا إحنا بانديميك مش رح استنى الترايلز تطلع إنه سيف لحتى أصنع لحتى أعطي، لا بنفس الوقت اللي بنعمل ترايلز بنصنع الفاكسينز بكميات هائلة عشان once صار الفاكسين approved safe أكون طلعت مجموعة كبيرة من الفاكسينز. كان كله يشتغل مع بعض. alright. اوكي وحتى هلا يعني الام ار ان اي فاكسين ممكن نستعمل اشياء كثير لقدام، ممكن للاميون سيستم، ممكن للكانسرز، بقى له كثير رول لقدام. اوكي فاي ثينك ذس از جست يعني كوفيد كان بس اول طلوع له، بس اي ثينك اوفر تايم راح نلاقي كثير رول. بنحاول نعمل صوب الاوتبريك، هذا اوتبريك بنيجيريا بنحاول نساعدهم بعدين بنروح. اوكي بنروح مش اليوم، بنروح يعني من نيجيريا مش تروح على على البيت يعني. في كمان شوية مش كتير. لا فيش ربع ساعة خلص نخلصها مرة واحدة ما فيش. كانوا 20-30 سلايد we can do very quick. Okay, heal village of gold. Your mission your help is needed in a terrible outbreak that's affecting children. An international group that aids the sick has discovered a horrifying health emergency. More than 100 children in a remote corner in Nigeria have died and many more extremely sick. Okay, the sick aren't responding to anti-malaria. يعني احنا توقعنا انه ملاريا اعطهم anti-malaria مش عم بتحسن. So they need your help. Okay, then نروح على Nigeria. Doctors Without Borders has been doing some routine health work in northwest Nigeria. This is a remote area with dusty and mountainous terrains. People here are very poor. Most are farmers or miners. اللي هم عمال المناجم who dig for precious minerals like gold. The doctors discovered that 3 villages are in the midst of horrible outbreak and that 118 children, many younger than 5 years, are dead. More are sick. They have symptoms, vomiting, abdominal pain, headache, convulsions, or seizures. Okay? It would take days to reach the village. What should you do? Recommend that Nigerian authorities take a closer look. Closely monitor the situation from CDC headquarters in Atlanta. Will go to Nigeria immediately. شو بدكم تجاوبوا؟ مش تروحوا على نيجيريا؟ خايفين تروحوا؟ لا مو انت لازم تروح، كيف بدك تستكشف تعرف. This is part of the job. The outbreak you have to take risk. So you should هم طالبين your help يعني شو selfishness. This is part of health working يعني لازم you have to yes it's risky yes أكيد بس لما يكون في outbreaks هذول people they عن جد they go and help out. Okay فإحنا لسه سايبنا نروح. طيب الله بعينكم نروح على المشوار خلينا نحاول نساعدهم. It's a major undertaking but you and your team make it to the village. The village هناك عندهم a graveyard with more than 100 newly dug small graves. عبارة عن graves. Parents of children who died tell you that their kids had seizures and you see that many of the sick kids are still having seizures. Others are restless and some have gone blind. Most of the sick are children. There are some adults too but they aren't as bad. No adults have died. هي أكثر إشي ضربة للصغار ماتوا وحتى يعني الأعراض. Alright, cases عندنا هون there are 3 villages in this area. Each village consists of an open air dwelling. بيكون عندهم بيوت اللي هم فيش سقف يعني. With dirt floor, separated by low walls. People from extended families live in compounds. Some of the compounds have their own well عندهم آبار لحالهم for drinking water. But people in the other compounds use a common village well. A few of the villagers begin to wonder if drinking water is contaminated. هاي أول شيء فكروا فيه إنه ممكن المي كونه أكثر من village وبتشارك مع الوells. What should you do next? Take a sample of sick people's blood immediately. Get permission from the village elder. مسؤولين يعني. Then take samples. We'll get everyone away from the village. Yes, always take permission. يعني just show you. طلبوكي بس يعني دائما you have to. أنت لما تروح على واحد بيجيك مريض ولا أنا عندي هيك أعراض
بس لما تيجي تفحصهم you ask them can I yes you have to. Alright, so you take permission and you have to take samples. Okay, while doing your research in the village, you notice that many cases, entire families are involved in mining. كلهم بيشتغلوا بالمناجم. Many children work in the mines, and even very young children help their mothers break down rocks or dry the oil in their own family compound. الصغار كلهم كمان بيشتغلوا نفس الشغل. The blood tests show that the sick children have extremely high level of lead in their blood, which means that they have lead poisoning. أخذوا lead poisoning الباطني والشعر. هو it's a serious illness, okay, lead poisoning. خصوصا مع الوقت over time you're getting it every single day. بتراكم بيعمل كتير مشاكل it can also lead to death. The sick children needed immediate treatment, but you only have limited amount of medicine. Again, معناش كتير أدوية. As part of the investigation, you discover that one of the three villages is not involved in gold mining and has much lower rate of sickness than the other two. This leads you to suspect that the mining is to blame for the lead poisoning, okay? Since it released so much toxin lead dust in the air. The people who mine gold don't have sophisticated machine. ما عندهم أدوات ولا عندهم gears ولا عندهم goggles ولا عندهم خلاص هيك على التسهيل. Okay, بالتالي they're at risk of having lead poisoning. Again, the kids كمان involved they're at risk of getting sick. هاي عندك village A, village B و village C. village A و B بيعملوا mining. بالتالي عندهم الأرقام very high. sick والsick والdead. بينما هذول الفيلج C ما عندهم المايننج وبالتالي أرقامهم منيحة. They're mostly healthy. Okay, so lead poisoning على السريع نحكي لكم عنه هو very serious. At a very high level, lead poisoning can be fatal. الباقي مش مهم كتير. Okay, you have limited amount of medicine. Whom should you give it first to? Children who are least sick and have the best chance for recovery? ولا children who are the most sick and have seizures and coma? ولا children less than 5 beginning with the youngest? إيه؟ Yes, نعالج السكس أول شيء بعدين الباقيين بنعالج في more very good. Okay, so you start something called chelation therapy. سمعتوا عنه؟ Okay, so basically هو إيش هل نحكي عنه كمان شوي. But you've learned that 2/3 of the families in the two sicker village are mining gold. The mining could be responsible for the death because the villagers are so poor, that's their only way to make money. بالتالي ما راح يوقف يقول لك أنا هذا رزقي. Okay. هلا we need to determine what part of mining هو الcause للpoisoning. كل شيء بيعملوه at risk ولا بس أشياء معينة. Okay. هلا بالنسبة للchelation therapy هي عبارة عن تعطي للمريض over courses of weeks تعطيهم agents oral medicine. It binds to the chemical lead or mercury بتطلعه بالurine. بالتالي بتقلل النسبة بالجسم. Okay, هاي الداتا عنا إياها. There are several steps to mining the gold. كل step فيه بتعمل إشي. Okay, إحنا هنا هلا بفرجيكم إياها السلايد. سألوا you gather data about 52 healthy kids and 50 sick kids. Then you ask the parents about each mining activity they do. You calculate attack rates. أنا بجيب ناس healthy ناس sick. بالأسهل أهل كل واحد منهم إيش بتعمل بالمنجم بالضبط؟ إيش الأشياء بتعملوها؟ تعرضت للدست، تعرضت للإير، تعرضت whatever. Okay, and then you can develop a hypothesis إنه إيش أكثر إشي بيعملوه هو اللي بيكون risky. Okay, as you can see هون مثلا هذولا number of kids whose parents do these tasks. هنا الkids الأهل ما بيعملوا هاي الأشياء. As you can see الأهل they break rocks, grind rocks into powder, wash the dry oil. هذول كلهم شوف قديش attack risk قديش عالي. بينما الباقيين 20, 30, 18, 14. Okay, so obviously في إشي بالmining بيعملوه بيعرض الأطفال للlead poisoning.
Based on your data, which children are more likely to get lead poisoning? Kids whose parents grind rocks into powder, releasing toxin, dust. Kids whose parents wash and dry Oreo, ولا kids whose parents perform the most mining activities? Mining activities. Yes, very good. Okay. هلا بعد 4 weeks after arriving, you've given chelation therapy للsickest. Most of them have improved. بس في ناس عندهم مثلا مشاكل دائما ما راح تتحسن. Team of Nigerian workers and environmental specialists thought it's best to remove the top layer of the contaminated earth from the village to reduce the number of people who get sick. You've been working hard to educate the miners about the risks of this kind of mining. You tell them not to mine from inside their own compounds. They should always keep their living area free from mining activities. كان أقول لك إنهم بيعملوا كل أشياءهم ببيتهم منطقتهم، بالتالي معرض بكل الأوقات للليد poisoning. Okay. اوكي، واحنا هلا خلصنا كل شيء وبدنا نراقبهم نتاكد امورهم تحسنت او لا. اوكي، فاحنا عملنا careful surveillance. وهي عندنا الابي كيرف شفناها. This is how it looks like. هي بلشنا العلاج بمارش 24th. وقلنا لهم ايش يغيروا اشياء بالبيئه واللي حواليهم. شو رايكم بالكيرف هلا؟ في improvement. Okay. So based on this epi, which of the following do you think is happening? The epidemic is better but has not gone away. The treatment hasn't worked. Well, the epidemic is better but minors are still getting too much lead near their kids. Well, the epidemic appears to be ending. يعني شوفوا هو خف بس it's still there. يعني المفروض lead ما يكونش في lead بالchildren يعني they're still having lead levels. صح أحسن من أول مش عم يموتوا as much بس it's still there. فهي it's better but it's not يعني لسه بدنا more. هي آخر section خلص I swear. So, solutions to prevent pandemic. حكينا البانديميك صعب نحكي إنه يعني يعني رح تصير pandemic. هي الفكرة إنه we try to reduce as much as possible ونكون إحنا prepared. What if the cost of preventing the next pandemic is 2% of the cost we're paying for COVID? حتى يعني من ناحية الكوست effective أحسن إنه نحاول نمنع البانديميك من يصير معنا نتورط زي ما تورطنا مع كوفيد. Okay? Over the last 100 years, 2 viruses a year spill over from animals to humans. Again, question إنه كل سنة في 2 to 3 viruses بيروحوا من الانيمالز للهيومنز. تخيل هدول over time ننساهم شوي بيعملوا هيك شوية حركة اللي هم صايرين pandemic. Okay? How to prevent the next pandemic? Again, يعني it needs community work ومش بس community على ال global level. فالمفروض يكون في بين governments يكون في some type of coordination leadership بحيث إذا صار outbreak somewhere الكل يكون involved. Okay? كمان برضو another thing we need اللي هو يكون preparedness عن طريق الريسيرش. يعني احنا لولا الريسيرش اللي عم بيعملوه لي day and night كل التكنولوجي الفيروسز الفاكسينز اللي عم بيحاولوا يطورونها من زمان كان ما قدرنا نوصل لها الفاكسين as soon as we did. اوكي واجين دائما لازم من هلا نعمل surveillance. يعني ما نستنى الاوتبريك ليصير، لازم يكون already في surveillance على الانفكشن بورت على الامور الثانيه الهيلث عشان نمنع انه يصير في اي وقت بانديميك. Okay, I think we're done. High conclusion and we're still learning and adapting. الأشياء اللي تعلمناها من كوفيد هو social distancing, wearing masks, quarantining, when new vaccines played a big role. Okay. وكتير مهم نركز على ال public health. Alright, لأنه هاي رح تكون أساسنا لحتى to try to prevent or at least manage ال pandemics and outbreaks better. Alright, أي سؤال عن ال pandemics؟ سوري طولت عليكم I know بالضبط ساعات بس يعني حاولت تكون هيك تكون كاملة وتكون شوية fun. أي سؤال؟ تمام؟ يلا يعطيكم العافية.
الله يعافيك. هلا نيل ريان